we need to do it like this. Dear fellows, ESG enthusiasts, welcome to the second AmCham ESG conference called Empowering a Sustainable Business Environment. It is a great pleasure for me to be able to open the last conference that AmCham is organizing this year. And what is a special privilege is that we're ending this year with the same topic we started with, because on the 8th of February, we organized our first AmCham ESG conference. And I'm very grateful to the partners we had at that point, EBRD and Center for International Private Enterprise, CIPE, who supported us in doing so. This is a project which is a personal satisfaction from the entire team. We started with a topic of ESG in the year 2000 when no one was very interested to speak about the ESG principles. And it took us some time to actually onboard the board to make this our key priority. And I'm very grateful to the board for having the sense and the willingness to support us on this very interesting journey. It hasn't been a very easy ride, but what I'm very proud of is that today ESG has become a very trending topic. So there are so many people that are already started talking and doing things about ESG. So it's good to be one of the pioneers in this country in this field. What is easy is actually maybe, and this is what people have been saying to me, okay, but you have a very selected members who are very aware and very proactive on this topic. And yes, that is true, but that's why they have much higher obligation, and that is to lead by example and to try and to promote the topic of ESG. So, what is important for when speaking about this topic is continuity, constant learning, building capacity with all stakeholders who are interested. So we are grateful to all of our partner organizations and to the public institutions who are today with us. It is a question of something how to align ESG, because by incorporating ESG principles, companies aim to achieve balance between financial success and positive societal and environmental impact. I will just say a few words about our project, which was supported by CIPE, and we are very grateful for them for recognizing the importance of this project. This was a year-long project, which started with the first ESG conference, and then it continued with the ESG readiness assessment. And thank you to all of our members who participated in the survey, because the assessment is the first step in any ESG efforts. The second part of this project are the trainings which are currently happening. We have two types of trainings. One are the basic trainings, or as we call them, ESG 1.0, which are taking place this week. And then we have the second ESG trainings 2.0, which are for the companies which have made a step further, who are already in their maturity state, and who will be having their training in January. So I'm not going to take too much of your time, especially not take the time of our friend and our supporter, Ms. Michelle Crimes, Deputy Director for Anti-Corruption and Governance from the Center for International Private Enterprise, because it's very late for her in Washington, D.C. Ms. Crimes, can we hear each other? I can hear you. Hopefully you can hear me too. Yes, thank you very much. The floor is yours. Thank you so much.
Thank you so much. I'm so excited to be here. Hopefully you can hear me without echo, although I hear you with echo. Um, it is quite early here in Washington, D.C., but good morning to all of you. As noted, my name is Michelle Crimes, and I serve as the Deputy Director for the Center for Private International Enterprise, Anti-Corruption and Governance Center, or CIPE-ACGC, as we say. Give me just one moment. I'm getting feedback and I'm not sure how to solve that. I wonder if someone can help me. Let's see. I'll give that a try again. Okay. On my end, I hear myself 3 times. It becomes a little complex after a while. So apologies for pausing for a minute. I want to thank the AmCham the American Chamber of Commerce in North Macedonia for inviting me here to provide you with some opening remarks at this event. I was really excited to hear her talk about the origins of this project and how North Macedonia has been a leader in this issue. Um, I'm really happy to be here as well because this event represents a successful collaboration between AmCham North Macedonia and SIPE. I'm really elated to see you all here today, as I know that intra-business conferences like this one are incredibly important to you as leaders and also to you as a great opportunity to share best practices. SIPE is really proud to partner with AmCham North Macedonia on this initiative, and it is our hope that the e-booklet that is being launched as part of this event will serve as a useful guide to your business as you navigate non-financial reporting standards, or ESG, and develop sustainability strategies. SIPE understands that an effective sustainability strategy represents an important competitive edge for business in the global economy. And your ability to provide accurate and detailed information about your operations to potential investors, business partners, and others in the community represents an opportunity for you to mitigate risk, ensure continued market access, and reduce the likelihood of regulatory violations. You can do all of this while building consumer confidence and generating dividends for the private sector. We have partnered with the AmCham on this issue because North Macedonia will serve as an important model for the region. Lessons learned from the work that you engaged in as part of this conference, which has been a 3-part series, will inform both our work in North Macedonia and also in the region. As new regulations such as the EU's CSRD are implemented, your ability to demonstrate that sustainability is part of your business strategy can give you a competitive edge when working with partners who must comply with regulations. At SIPE, we realize that this advantage can only really be obtained if there are clear and sensible guidance for companies that translates concepts into practical, actionable policies and procedures. And again, we hope that the e-booklet serves this purpose for you. SIPE is proud to partner with the American Chamber of Commerce in North Macedonia on this initiative. As participants of this conference, I hope that you can all walk away with information that will ensure you can fully engage in developing and reporting on ESG standards. Thank you again to everyone. Even though it's quite early here this morning, I am so proud and honored to be here. This is the heart and core of the work that I do here at SIPE, and I hope that you all have a wonderful conference experience, and I will turn it back over to your moderator to continue with your conference, and thank you so much again for having me. Thank you so much for everything and for the time and all of the support that you have given us. I'm not going to take too much time because I know that you are looking forward to what is coming next and something that we have been working very hard at. So it gives me great pleasure to announce Mr. Mitya Pires, Director of Kearney, our consultants who have been conducting our ESG readiness and assessment study.
Mitya will give an overview of what we learned and benchmark to some of the countries in the region. So, Mitya, hope you're ready, and we look forward to everything you have to say. Thank you. Thank you, Elena. Good day also from my side. Let me just check if this is gonna work. All good with the presentation? Hello? Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay, so as already mentioned, Elena, I'm gonna give you an overview of the research and the study that we've done together with MCHEM Northern Macedonia. But first, I'll start with some of the perspectives and research that we've done in some other countries on a global level, just to give some sort of an intro into the discussion that you're also going to have later during the panels. Right, so when it comes to ESG, it has become a hot topic that it's been present in media, in companies, and increasing really rapidly in the last couple of years. More and more companies are committing to targets related to ESG in a broader sense. There is a lot of discussion in the broader community. Politics is moving really fast into bringing more clarity and standards into the whole space. But when we talk to companies, they also express that there are a lot of challenges in terms of how to execute on the ESG. And the number one challenge, we're going to also compare that with what we've learned in Northern Macedonia. It's about the lack of knowledge. It's about prioritization of initiatives, because frequently we end up with a long list of things that we could do. The internal buy-in is also sometimes a bit challenging, because obviously people have different opinions about topics. Modeling impact is also something that is emerging as a challenge. So CEOs and also other managers see a lot of challenges, but also see it as an important topic. Now, if we move forward, there are different dimensions how we can look at the ESG. We try to look at it from a very practical business perspective, because in the end, it should make business sense for companies per se. And companies see that also from the perspective that if ESG is implemented, there could be an increased revenue potential, there could be cost savings, obviously, people and culture motivated, brand credibility. And we also tend to look at whether it's creating value, it's about compliance, mitigating risk, etc. Right? There are diverse perspectives on the topic. Currently, the biggest value creation is linked to people and culture and brand. But as we're going to see, long-term companies see a lot of opportunities, particularly in the area of increased revenue, because this is going to be a competitive advantage for the ones who actually manage to master ESG quite a lot. One important element, as we can see on the right-hand side, is the ability of companies to embed the ESG ambition in all parts of the organization, so that the KPIs are not only linked to the management board, but to other employees as well. The effect and the uptake of ESG in companies is much higher if this is executed in a more broader context. Now, when we look at the time horizon, so in the really short term, only 1/3 of companies believe that ESG projects or anything that companies are doing with ESG is going to bring them additional revenue. But when we think about 5 to 10 years, the majority of companies actually have this in mind. On the other hand, ESG is frequently used more as a brand credibility type of lever. But the overall perception is that once all the companies are going to be fully on board with ESG in the broadest possible sense, then this competitive advantage when it comes to brand credibility is
is going to diminish. So in approximately, the expectation is in 5 to 10 years time, this is where we're going to start to see the ESG, kind of not being something that we talk of as a special topic, but it's something that is going to become normal for all of us, right? And it's not going to be a differentiating factor anymore. Now, as a short intro, just to warm us up a bit about the topic, we would like to start with what we've done together with AmCham in the last couple of months. So there are two types of research that we have done and interactions with companies. So the first one was readiness survey, where we had 12 questions which were particularly related to evaluating how much the companies are familiar with the concept, what knowledge they have, and we had 63 different companies participating in the readiness survey. The maturity survey was a follow-up in the same questionnaire. It was a more extensive. There were 31 questions covering a lot of detail about ESG maturity, going into every single element of ESG, environment, social, and governance. And there were 28 different participating companies. And as a follow-up, we also had 2 focus groups where 14 companies participated to get a more in-depth insights into how companies perceive and how they think about ESG in particular, right? And these are the results that we're going to present today. So when it comes to the familiarity of the ESG concept, approximately 50% of the companies in North Macedonia are very familiar with the ESG concept, which is an encouraging point of view, because it's something that reflects also the work of numerous organizations and also governments and companies that are more advanced, as already mentioned. But we do have a difference if you look at the bottom part of this chart, that manufacturing companies are typically more familiar with ESG concept in a broader sense compared to service providers. And this is something, as we are going to see, we observe across numerous markets. It's just due to the fact that manufacturing companies are typically more exposed to the topic from also earlier periods, because they had to do a lot with environment protection. They had to do a lot with workers protection, because it was a manufacturing type of facility, etc. Plus, typically we see a lot of manufacturing companies in our region being export-driven companies. And by working with companies in other countries, particularly Western markets, they were very early obliged to comply with ESG principles. So this is a difference that we observe, as already mentioned, in other markets as well. Now, when it comes to the plans of developing ESG strategy, it's also encouraging that we see in both cohort service and manufacturing that 40 to even 80%, if we look at manufacturing, have either already developed or will develop the ESG strategy within the next year, right? Again, we see this difference between manufacturing and service providers, which was already explained earlier on, that is just a different way of approaching to the business per se, and this is also seen in the results. Now, when we've asked companies what is the best way to actually develop ESG knowledge, as we've seen, this is one of the key obstacles in implementing it. Education and training came on top, with 86% of companies marking this as something that they would like to do. Exchanging of experience with industry colleagues also via this kind of events is on the second plate, and of course the deployment of external specialists is also relevant for approximately 1/3 of the companies, right? Which gives us additional input that what AmCham is working on with all the educational program is heading into the direction that also the companies have expressed their opinion about. Now, when doing a similar check as we've done globally, we've also asked companies in Northern Macedonia about what are the biggest challenges in implementing the ESG strategy. We similarly see a lack of clear guidance, industry-specific standards. This is also something that we frequently talk with companies about, which standards to use. Some are
compulsory, some are voluntary. We also observe a lot of challenges with companies that work across different geographies because they experience another type of complexity because they have to comply with many different guidelines and standards. And this is something that a lot of regulators and also the European Union in particular are working hard to bring things into a clearer view. Measuring tracking performance is the second, and then we go to the full list of topics that are important for diverse companies. We do see a difference between service providers and manufacturers. Again, service providers typically lack time and the right framework. What is encouraging is something which is at the very end, is that leadership support is not seen as a challenge. So we have already managed to achieve a high level of awareness through leaders. So this is obviously the first step, and then everything else will put in place in the forthcoming years. Now, when it comes to the areas where most of the knowledge is expected or the need is the highest, again, this is something that can be used as an input for further educational activities. Is ESG reporting? It's something which is on top of things because it's typically the most urgent thing that companies need to work on. And then again, similarly, we see differences between manufacturing and service providers. So manufacturers are typically interested in the environmental transition because of their business model, while the service provider are mostly struggling with how to implement metrics to track ESG performance. So different sectors, and even if we go deeper, have different kind of needs. But all in all, the first couple of are the ones that require a lot of further attention. Also, integration of ESG into a sustainable business model is something that comes on top. So all in all, it's a number of open topics, and it definitely needs further clarifications in terms of education and development. Now, there is another perspective that we wanted to take a look at, and it's showing the ESG knowledge on the y-axis, right? Measured through a number of questions and perception of ESG understanding. And it's not a surprise that we all tend to evaluate our knowledge or our capability to do something higher than it actually is. So everything is tilted more to the right. So practically every single company that participated gave itself a grade of 2.5 or more. While in reality, what we see on the y-axis, there is a bigger spread. Some companies are really at the beginning of their journey, while we have some companies that are really on top, right? And if we compare between SME and large enterprises, we don't see much of a difference. Both of them, both types of larger and smaller or medium-sized companies are also present in various elements, which is something that we, as already mentioned, observed in other markets as well. And if we go to the next similar visualization, but in this time splitting between manufacturing and service providers, we observe that manufacturing is a bit more clustered compared to service providers, which are a bit distributed across this graph, both in terms of the knowledge, the actual knowledge that they possess, and also in terms of their perception of self-evaluation, what kind of knowledge they have about ESG, right? And this is kind of again an important insight to understand that potentially when discussions are being held or conferences are being prepared, that we have a very diverse set of companies who are, as already mentioned, at different stages of their journey. Now, this is about the ESG readiness, and the second part, as we already mentioned, went deeper into the ESG maturity. In this particular case, we have looked at different dimensions of the maturity, right? So the first one was related to strategy and business plan, because we just wanted to use that as a control variable.
in a sense of, do companies even have a proper strategy, business plan in place, monitoring, etc. Because if that is not in place, then obviously we cannot expect any sort of ESG strategies, guidelines, or reporting to be in place. And as we can observe, the vast majority of companies in Northern Macedonia have really high scores, either it's excellent or advanced level. In terms of strategy and business plan, which is something that is expected in modern companies. But if we move to the ESG strategy guidelines and reporting, which is top in the middle, we see that approximately 50% of the companies still use a rather traditional approach when it comes to strategy, and only 4% are on the excellent part, which are actually on par with the best companies in the world, right? And we're going to compare that across countries as well in a couple of minutes. But the environmental impact is something where the companies excelled a bit more. We see that 14% are on the excellent side. Again, we have some companies that are still on the traditional part of their journey. Stakeholders, we see a similar pictures as with ESG strategy. But then we have the employee well-being and ESG governance model. We don't see any sort of excellence appearing here. But on the other hand, the advanced companies are relatively strong in both areas, right? So particularly in the governance part, where we have the advanced companies representing 3/4 of the cohort. So if you look at these charts, we see most opportunities in terms of ESG strategy. So actually writing a proper strategy about what the companies try to achieve. The environment seems to be on a good path and in a solid state. Most opportunities would be on the stakeholders and the employee well-being. As we're going to see in some other markets, those percentages and splits were a bit more advanced to what we observed in Northern Macedonia. Now, not to go too much into detail, because there's going to be a separate report with more detailed insight also published soon. Just some key learnings. So approximately 40% of companies do not have emission targets in place, right? So this is something that, as already mentioned, we also observe in some other markets, despite the fact that there is a lot of discussions about reducing emissions. Is still an opportunity area for a lot of companies. Again, 40% of companies do not track the well-being of their employees, right? Given the importance of employees for the performance of other companies, this is also an opportunity that could and should be addressed. And lastly, but not least, it's notion that fewer than a quarter of the companies, actually 21%, are tracking diversity within the workforce and have plans and actions to address it. This is something that is not unique to Northern Macedonia. We've also seen it in other countries as well. This is something that our markets, our companies are still at the beginning of the journey, and it's an important element to start working on this and bring it to a more comparable international levels. Now, if we go a bit deeper into the elements related to strategy, emission targets, diversity and inclusion, if we compare the large companies and SMEs, we observe something what is kind of expected. Large companies, they have a much clearer ESG strategy, obviously, compared to SMEs. This is something which is expected. So approximately 50% of the companies have a clear strategy. Obviously, there is room for improvement because we still have the 50% of large companies which do not cover this to the great extent. More encouraging, obviously, is the notion about emission targets. Large companies have made a step forward, so it's not just the manufacturing. Also, service companies have made a lot of efforts in this area. So it's something that has gotten us to a bit better type of position. Now we observe this kind of a bit strange structure that either
they have emission targets, are tracking them and trying to reduce them, or they don't even have the emission targets on the agenda, right? And since we have these two really distinct poles of companies, and definitely moving the 25% on the left, at least to start their journey to the right, would also be great. SMEs, obviously, it's we talk about companies that are smaller, medium-sized, and for them it's typically quite challenging to set up all of these elements. But in the long run, all the companies will have to move in that area, and definitely the 60% that are not that do not have any sort of emission targets should start making their journey, because the legislation is moving forward really fast, and it might take a while for them to come up to the speed and to the level that's going to be required. The last one, diversity and inclusion, we use that frequently because it's an important element, particularly because of the workforce. We see a reverse picture here. So SMEs are more advanced. We could interpret it also due to maybe the structure, could be more service oriented companies in the SME section, and they're more aware of the importance of treating their employees in a good way. But nevertheless, there is in both cases a lot of opportunities for improvement. But as already mentioned, this is something that is seen across the markets as well. And if we move to the same type of analysis, but not splitting between the large companies and medium-sized and small companies, but splitting between manufacturing and service providers. As already mentioned earlier, manufacturing companies tend to have a much higher level of development of ESG strategy for the reason that I've already mentioned earlier. So we have almost 70% of the companies that have a clear ESG strategy, which is a strategic priority, or a clear strategy, but not necessarily a strategic priority. So this is definitely encouraging. Service providers are lagging behind in this particular area, so it's something that needs to be worked upon. Emission target, as already mentioned, relatively strong in both groups of companies, the manufacturing and service providers. Manufacturing, as we can see, excels. 83% have emission targets, track them, and try to reduce them. Again, it's encouraging, and it's good that this is high on the agenda. But then, if we move to the S part of it, again, we see this difference we've also seen on the previous slide, relatively low in both cases, both the manufacturing and the service providers, right? So just to give a bit of a glimpse, the strategy per se needs more development in both groups of companies, manufacturing service providers, as well as large and medium sized. Emission target is something that you're well off, and obviously there can always be room for improvement, and the social part, particularly diversity, equity, and inclusion, is something that represents a big opportunity. And let me conclude with the benchmarking, because this is something that everybody is frequently interested and wants to see where they fit with comparison to some other markets. Now, we have done exactly the same type of study in Slovenia, Serbia, and Croatia, apart from North Macedonia, and these are actually comparable results of looking at the same dimensions. So if we look at the bottom, the top part, so strategy, business plan, purpose statement, and monitoring. So this is something that we've mentioned that all other companies should do. We see that Slovenia is relatively advanced when it comes to the excellence in this particular area. Other countries are a bit lagging behind, particularly being strong in the advanced part of the distribution. But when we come to the specific ESG strategy guidelines and reporting, we see that none of the countries in our broader region is actually strong in the excellent part. We do have
again, Slovenia a bit more advanced compared to other countries, but we see a similar kind of pattern. That traditional approach is still prevalent in a number of countries in the region, including Northern Macedonia. The environmental impact, this is something that obviously came as a surprise. Northern Macedonia is showing a high percentage of excellence in this particular area, and also the advanced companies are very high. So if we compare with other markets, we see that you're better off in this particular dimension, which again is encouraging, but ultimately we would like to see all the markets move as much to the left as possible. And the next perspective is the stakeholders and social impact. Again, most of the companies in the region, across all the markets, are in the advanced part. This is frequently when discussed through interviews or discussed through focus groups, because we've done in other markets interviews with companies. This is also a consequence of our kind of history of the country that we all used to live in, where this kind of social element of taking care of each other, or helping firemen or sport clubs, etc., has been a part of our DNA, and this is something that we can observe. So we are relatively strong, all of us here, in this particular dimension. We also see the employee well-being and diversity and inclusion. Also, we see most of the companies in the advanced part, right? Again, which is encouraging. We don't have that much of a traditional approach in that area, but for the sake of being attractive to potential employees and attractive in the workforce space, a lot of companies are moving into the ESG excellence part. In this particular case, Serbia is the strongest one here when it comes to excellence, but at the same time also they are. Sorry, I apologize. Serbia is strong, and Croatia emerged as the least strong in this particular area, with the highest percentage of traditional approach being employed. And then last, the governance model. Again, advanced companies represent the majority of the cohort. So again, it's encouraging. We see very little ESG excellence across all the markets. Obviously, there are differences between countries, but as already mentioned, we've seen diverse results for the participating markets that have participated in this research. And also, we have to bear in mind that the research has been based on companies that have by themselves decided to participate, right? So obviously, there is also the point of view that we need to take into account that the number of companies is at the level it is, and also the self-selection is there as well. So this would be the last slide from my side. Now, I would like to conclude with just the last thing before I hand over to Jelena. So all the companies that have participated in the survey, particularly in the maturity survey, they will receive or have already received individuals reports, so that they understand where do they stand on each of the dimensions compared to other companies that have been surveyed. And it's also, we try to make it as explicit as possible in terms of what could their potential next steps be. So in a way, it's our also commitment to contributing as much as possible in order to give some as specialized and as tailored type of feedback as possible to everybody who participates. Okay, so this would be all from my side. So Jelena, if you can please. Thank you, Mitja. I think that this was a very interesting presentation for all of you. We will have the final report hopefully by the end of this week. It will be published on our website now.
it's time to discuss about some of the best practices that we conducting during our analysis. And I would like to invite Dorothea Neuberg, consultant from Kearney, who will be speaking with some of our members for 3 different topics, E, S, and G. Unfortunately, due to time constraints, we will not have time for questions from the audience, but during the break, you can reach out to Dorothea for everything you need and to our speakers, and you can discuss the things that you would like with them. So now I leave the floor to Dorothea. Let me just check the technique. Perfect. Hello and welcome everyone on my own behalf and also on behalf of the Kearney. As you heard, I'm Dorothea Neuberg, consultant in Kearney, and today I have a pleasure to host actually a series of fireside chats on best corporate ESG practices. And we're going to talk about various industries, also various pillars of ESG. Today, I have a pleasure that 3 representatives of 3 Macedonian companies are joining me, namely from Genterm, from Titan Cementarnica Usje, and NLB Banka AD Skopje. Actually, as Jelena already mentioned, the aim of this fireside chat compilation is to start a conversation on the best practices, but also a knowledge exchange. And that's why we really invite you to talk with your peers in the breaks and also maybe address one of my fellow speakers, ask them questions and see what they do good and maybe see where we all could ask for help in terms of ESG. And with that being said, I would like to invite my first speaker to join me on stage. It's Ms. Andriana Altiparmak from Genterm North Macedonia. Andriana is a health, safety and environment leader at Genterm North Macedonia and the site representative in the global Genterm sustainability team. So welcome, Andriana. Thank you for the invitation. So I will be the icebreaker, I believe, with positive impact to environment, since we are starting to talk about the environmental part of the ESG. Exactly. We're going to kick off from the environment part. Do you maybe want to extend and maybe just give a short introduction to Genterm and what you do before we kick on into the environmental part? Genterm is part of automotive, we say at the beginning, but also medical and electronics, highly dedicated to deliver climate sense technologies and also thermal technologies for all the cooperators that we have from automotive industries. So we have very strong dedication in our path of development by our senior management and CEO. And we believe that sustainability is very important part in the long term, considering our customers, considering our shareholders, stakeholders and institutions and everyone involved in this process. So thank you for inviting us for this fire chat. And I can see in the audience many colleagues, champions in different parts of the business sector and or institutions. So I'm very glad to have them here. So I believe that we will make a good benchmark or leading in this region in ESG. Perfect. And hopefully a nice exchange of knowledge in the break. Yes. So when we talk about environmental in general, and this is basically a question that I'm going to ask to all of the speakers, but could you maybe tell us a bit more about your ESG strategy, especially when it comes to environmental segment, and why is that a differentiating factor for Genterm when compared to other companies? When talking about ESG sustainability, we built our approach having in mind 3 pillars and now 4th one,
starting with P, people, planet, places, and product. We would like to deliver to people that we engage well-being, safety, career development, diversity, equity, inclusion concepts wherever we are in the globe. So because Gentherm is American company, but we are on the European market, Asian, and we cooperate with many in different countries and different regions. So we would like, when we are talking about planet, we would like, we have great dedication that we use resources properly and sustainably, and that we incorporate in our products proper materials, recyclables, having in mind this green and circular economy concept that we are talking even more and more, how we are using the resources and in order to reduce the impacts to environment, setting proper targets in this regard. Another piece, people, planet, and places. Whenever we are located, we would like to give positive impact to communities, to donate or involve communities in this regard of ESG, and to show the importance. And also product, that we talk about even more, product and how the product carbon footprint, what type of materials we put in the product. We set our targets to put more recyclables, and how we understand this in this concept of circular economy more. So those are more main pillars that lead us through this ESG, and we understand this environment is not only ESG is not only protection of environment, is broader concept, and that is very important for us to understand and to strengthen this under this one umbrella as a concept. So we need more knowledge, more development, because in every different type of business there are different challenges, considering the location where you are, national regulation, being part of the European market, which is leading more and more in this regard, and encouraging us to do more. When we talk about environmental, also, you have mentioned the circular economy, and especially when talking about product part of your strategy. But can you maybe give us an example of some specific measures that Gentherm has implemented in the past or is planning to implement when it comes to reducing carbon footprint, whether it's on the, on the global level or maybe on the product level itself, and how those initiatives for greenhouse gas reduction and CO2 footprint emissions look like? Yes, on global level and also local level is, if we are talking about reducing the CO2 footprint, we can talk that the greatest impact is from electricity usage, but we're also setting our targets for scope 1, scope 2, and scope 3. We are working and in order to reduce the carbon footprints. So saving energy is also one of the steps in reducing carbon footprint. Using renewables is one step as well. And also calculating how much the product leaves this carbon footprint from material to the grave. So we have great involved team in US who is leading sustainability, in Germany as well, colleagues who are working in sustainability in production, and we as a part of the Gentherm locally. Our site representatives who would like to live, who are greatly involved in this concept, and we are happy to see the progress nationally, and
of Genterm and other business sector here, to be colleagues and friends that we can meet here. And you know, in the lines, yeah. And Go ahead. I would like to say that many of some of the faces here I met on many different discussions, and we are raising different questions and topics, and are very much in compliance of the assessment done from your colleague that was presenting. So the challenges, the metrics, the who is controlling, comparing, complying, and those are the questions also raised. So I'm happy to be part of the group who will continue working and lead the examples nationally here. And on that note, what would you say the biggest challenges are in the environmental aspect of the ESG? At least maybe you can also think about or say whether those challenges are you know, only for your company or on Macedonian level even. First, we can also say that we are setting KPIs in this regard, in this environment as part of the ESG. So putting targets which are in compliance with UN targets, scientific technology-based targets. And we set globally on Genterm that since till 2035, we will reduce our emissions in scope 1 and scope 2, and greatly working on scope 3, cooperating with our vendors and suppliers. So we need to be more involved, all of us, in this supply chain in order to succeed properly. That will be our challenges, to work together to deliver proper metrics, proper figures and numbers for our set KPIs and goals that we have for the resources, for the water, for the energy, for the renewables that we would like to use. Here locally, we have those standards for safety, environment in Genterm, and also energy efficiency, and setting these local targets in compliance with the global targets of Genterm. So in this process is leading us Genterm global requirements, customer requirements, stakeholder requirements, and all this supply chain that we are part of it. So it's a dance. Yes, it's for all of us the proper metrics, proper methodology, proper standards to deliver those figures, and to be more precise and transparent as much as possible in this, and to that is also to give more maturity, but to have the proper metrics, proper methodology, proper standards for delivering these figures, giving these figures when we are talking about the KPIs and the transparency of our data that we will share. Because every year we generate this report, global reports of Genterm, with all these figures, KPIs, where are we in environment, social and government sector, and in regards of sustainability. Yes, we all know that this is win-win strategy for all of us when we invest in ESG. And it's very, very much important to consider renewables, but not to forget for how we use the energy properly. Exactly. Not to consider that renewables will only cover in this process. So we have to consider all the steps through. All the steps. And that is actually something that we see across the markets as well. When we did the study, most of the companies, especially in the interviews, most of them expressed that they're a bit confused, so to speak, with all the possible standards and all the regulations and how to actually report on ESG. Who is controlling this? Exactly. Which standards to take when we export and go on European market or Asian market, what that means. Sometimes, not sometimes, but most of the clients have different target years, different target topics, more detail requirements. We have to be accurate in this delivering data,
but we have to be precise with those metrics Yeah. and methodology that we use. Okay, I think we actually covered most of our most of the sneak peeks into the environmental part of the ESG. Maybe to wrap it up with one last question. I asked you a bit about the challenges, but maybe more on the opportunity side. Where do you see the biggest strategic opportunity within the ESG for your company? As I say, the greatest opportunity is that we see that investment in ESG is win-win for all us. Yeah. So we must go and be really resilient in this process of development and be open to new knowledge and new challenges that are coming, and new politics or tradings that are coming. And also, not to forget to mention that I think that the next guest speaker is part of our process of cooperating in this environmental aspect and part of this circular economy aspects that we are talking about from USIE. We were happy that we, together with them, institutions and others, we made an increase proper and better waste management in certain part of the waste that we generate, because there was some restriction considering custom requirements, environmental requirements, but all the institutions and business sector were open for this, to see the changes, to see the progress, and Gentherm was selected as a pilot project to cooperate with Titan Cementara for waste to energy. So it will be good to have them here as well. So, and all the colleagues that are maybe part of other business sectors, but are eager to see the changes and maturity on in our country. Exactly. In ESG. And there is, of course, a lot of space for improvement, but that also means that there is a lot of opportunities as long as there is some space. Thank you a lot, Andriana. And you actually did a perfect switch to our next speaker. Thanks for that, for making my job easier. And thank you a lot. And of course, if you have any questions also on the best practices in the environmental aspect, please catch Andriana during the coffee break and start a conversation, because that's also super important. Yes, we believe we have more things to talk. Yes. I didn't want to keep the time because it was said that 10-15 minutes. I will leave the floor to other colleagues and to other speakers. Thanks a lot. Thank you a lot. And with that, we actually logically switch to the next pillar of the ESG, which is the social part. And I would like to invite the representative of Titan Cementarnica Usje, Ms. Magdalena Slavejkova. She's an HR and ESG manager at Titan Cementarnica Usje, and will join me in a brief discussion on the social topics. Welcome, Magdalena. Hello, thank you. Thank you for inviting us. It is, yes, it is a pleasure to be here. It is an honor to be here. And always, as my colleague from Gentherm said, we are very well chatting and discussing these ESG issues. I'm Magdalena, as I was announced, from Titan Cementarnica Usje. Cementarnica Usje exists on this ground in our country since 1955. And I believe we are here to stay. Yes. Okay, let's then dive right into the social aspect. As I said, I ask all the speakers to briefly tell us something more about their ESG strategy, just that we understand a bit, what is your perception on the overall ESG, etc. And can you maybe, elaborate a bit on your ESG strategy, and especially on the social part, of course, and why does this social part make you different? Yeah, okay, thank you. ESG strategy
the latest ESG strategy in our company has been made in 2020, so 3 years ago. As part of Titan Group, the ESG strategy was developed as ESG strategy 2025 and beyond. It integrates, or it is aligned also with UN SDGs 2030 and European Green Deal for obtaining carbon neutrality by 2050. So in all, having all these aspects together, our strategy was developed. What I can say about it is that it is not only a strategy which is hang on the wall or written in our books. Practically, we are implementing every piece of it because it is embedded in the business that we are doing. And how do we do it? Practically we cooperate with our stakeholders. We are making materiality assessment on our own, and then we ask our stakeholders to make materiality validation. So receiving their feedback, we are producing the action plans, which are community engagement plans, let's say, and acting upon. Not only implementing these community engagement plans and the other parts of the strategy, but we also measure. We are setting our objectives, our KPIs, and we are measuring and we are reporting. So Cementarnica Usije has issued its first sustainability report in 2009. So this year we have issued our 14th sustainability report, in which we report environmental KPIs, social KPIs, governance, our governance model, etc. And the report is practically integrated, financial and non-financial report. Which is also audited by independent auditing houses, separately financial and non-financial. And like that is also placed on UN Global Compact network website as communication on progress. So all our reports are communicated in that way, but also we are printing still in a catalog version, and this is how we share with our stakeholders. Yes. Okay, and I think you talked you didn't talk a lot, but you started talking about the community engagement plans and actually how you perform the whole materiality assessment, and then from there you start developing initiatives and go into the community engagement plans. But how do you, so from materiality aspect, how do you actually maintain also the relationships and maybe contribute to the local communities? Does it also come, this company and local collaboration, does it also come from materiality assessment, or is that something that you have already as a tradition in your company? And can you maybe tell us a bit more about this local collaborations? Well, I can say the both. As I mentioned, the company is here for many, many years, and it is already recognized to be a good neighbor. So now it is easy for us because these relations have been established. Yeah, a long time ago. Joke, yes, but yes, it is always important for the businesses to be good neighbors and to have good cooperation with the community. It earns many benefits from different sides. However, one of our core values is that we care, and Titan says we care, and we care about people and communities. And in our ESG strategy, practically the two pillars, one of the pillars is on communities, and the other is growth enabling work environment. So in this direction,
the community relations are important. How do we manage them? I believe that the best way to manage them is with transparency. When the companies are open and transparent and disclose what do they do, then it is good and productive to maintain relations. So we cooperate together with our stakeholders. As I said, we ask them, we collect their feedback. We ask them through e-questionnaires, we ask them through open days. Regularly, open days are organized in the company, and even more, on our website, there is an open channel. So whoever wants to visit the company can schedule an appointment, and even individually or groups of how many people they like can come in anytime to visit the company, to learn about the process, to see us inside. So we have this kind of open door policy. When we go to the social contributions, what you asked, in general, we are trying to do our business in the most ethical way that we know. Not only that we are paying our invoices on time, but also we are taking care about our contractors and suppliers in a strategic way that we try to have more and more supplies, to purchase more and more supplies from local suppliers. This year our number was 63.9% of our all purchases were from local suppliers. Then we employ locally. When I say locally, it is from our local municipality. We have 32% of our employees who are from our local municipality. Wider, we cooperate with universities, with schools, especially our focus is on primary schools and kindergartens. We have a big project we started 2010, improving infrastructure of the hospitals, primary schools and kindergartens. So we try to improve the conditions in which children are working. So it is from energy efficiency aspect, health and safety, hygienic, recreational, etc. So this is where we are mostly focused. So basically there is this whole circularity also in the social aspect, because, you know, the feedback comes in, it's implemented and it goes out. It's not just circular economy in terms of environmental, but it's also very circular from what I hear in the social aspect. Yeah, a lot of communication. And also, when it comes to local for you have kind of local for local strategy, right? Because it's you know, local employees, local suppliers, and what benefits do you see from that? In particular, you know, investing into employee engagement, into their development, upskilling, maybe, and reskilling, you know, their skill set, etc. What would be the main benefits? People are the main pillar of every company. So having passionate, having engaged people can only bring innovative and growth, sustainable growth to the companies. So this is why every company, I believe, is focused on development of the people, on investing in people, etc. I would like to present a few different things, not only development, because people development is a necessity now. This is how I was raised and how I think about it. And when I say this, we can say that we are also measuring this and trying to improve. So now this year we had 65 training hours per person recorded in our books. And but this is not only the development, as I said. The part of having people in long-term basis, in long-term relation or contract in the company with their minds and their hearts, this is what is important, and how the organization benefits. So this is why we are in this direction focused more on well-being.
not only of our employees, but also our families. On the human rights aspect, I would like to point out what have we done previous few years. We have cooperated with the independent external contractor to have opportunity platform for independent and confidential reporting. So all of our employees can report confidentially any kind of concern that they have around about the business, about the ethics, about any kind of point, and then that is evaluated on independent level that we don't know. I mean, the company is not involved in this. Also, we make employee opinion surveys every 2 years. Not only the survey, but after that we make action plans and act upon them. So this is also, we believe, important thing, how to have the employees with us. The other thing is that also we implemented mental health campaign and employee assistance program, which is also cooperated with very famous company, which provides for our employees consultancy in financial, legal, and psychological part. So this kind of expert consultants are engaged. This is for our employees free of charge, but the company pays, of course. So not only employees, but also their families, for any kind of concern that they have or issue, they can consult not only business, but private. So this is how we try to support our people in different ways. Again, I will say we believe that a long-term contract is the one that is beneficial for our company, and this is the one that drives forward the companies, and this is how we care about our employees. There are also many other examples. Exactly. I would not now state all of them. I mean, it's really nice, interesting, but also really nice to hear, especially in this, fast moving environment when everything is digital. Many companies have a large fluctuation of employees, and they, employ and retain people for a short term. They do invest in their knowledge, but they don't think, so much in advance, especially, in IT sector, etc. And I think it's very honestly refreshing for me as a relatively young worker. It's really refreshing to see this kind of long-term sustainable approach towards the employees and also their long-term well-being and retention within the company. I think today we are running like not really marathons, but sprints all the time, and often we forget about it. Okay, and maybe my last question for you would be, when you draw a line into everything from the social part that we talked about, what would you say would be the biggest opportunities for companies in North Macedonia in terms of social, or like what do you see they might be lacking the most and might want to implement soon? Many things in our social part of the society we can improve as businesses. Not that it is our obligation, but we believe as Titan that it is our voluntary input to the society. So businesses can do here a lot. The benefits and for the business, what is the benefit for the business? There are many. First of all, through doing so, you have more new employees. Then for doing so, if we go to the core of the ESG and of the
strategy and why are we doing this. All our stakeholders will be more satisfied, our investors will be more satisfied, our shareholders will be more satisfied, because we are going to be recognized as good governing and social and company. So our shares will go up. Yeah. So all the benefits are from every side, also social, also business. Yeah. Okay, and with that being said, on that note, actually, I would like to thank you for your participation today and for sharing your insights, knowledge, and best practice experience with the audience. Again, as I said earlier, if you have any questions or would like to follow up with something or hear more about some of the initiatives from Cementarnica Usje, please approach Magdalena during the coffee breaks or during lunch, etc. Thank you, Magdalena. Thank you. Thank you. It was my and- pleasure. Thank you. And, now we heard a bit on environmental aspect and the social aspect, but, how to govern all of this and the link, the chain that is connecting all of it is still missing. So I would like to invite our last speaker of today from NLB Banka AD Skopje that is going to talk about governance, Mr. Bogoe Kitanchev. Welcome. He is an advisor to the management board and an ESG coordinator in the NLB Bank. Mr. Kitanchev, welcome. Thank you. Now you're on the hot chair, would you maybe like to elaborate a bit more on NLB Banka and your business in general? First of all, thanks for invitation to participate in this conference. As we all know, NLB Bank is a leading bank here in Macedonia, one of the biggest banks in Macedonian markets, and NLB as a group is a leading group in the region. We are committed to United Nations principles of responsible banking, Paris Agreement, Net Zero Banking Alliance, etc., etc. And as such, I must say that it was proved 2 weeks ago by our second rating that was published by Sustainalytics, showing that we have improved our sustainability rating from last year, and actually now we're in the top 3% of European banks in embracing ESG in our business model. Nice news. Great. And how do you do that? Could you tell us maybe a bit more on your ESG strategy and, especially in the governance part, because I imagine, especially with such a big company and the good rating also shows you need to have a good governance over the ESG, but also good governance in general. And why is that actually for NLB the diversifying factor? Actually, it was not easy, but we have started to do this and to implement ESG in total business environment of our bank. We have been not trying to introduce those segments only when servicing foreign credit lines, because in every foreign credit lines, this ESG segment, especially E segment, is very crucial. But we have decided to implement it in the whole banking banking environment. The first step was actually to take buy-in from our employees to support this idea, because first of all, we like to show what we can do as a responsible company, and then to present it to our stakeholders. As the analysis shown, it cannot be done without without very big support from the top management, because we are all agreeing here that we are seeing this as a long-term investments. We have organized the governance model in the three lines of defense, clearly defined what will do the first line, the second line, and the third line. Strategy and policy are
defined and they're accepted by the supervisory board of the bank. Methodology and other manuals and many other manuals are actually accepted on the level of management board or different bodies within the bank. Part of those documents are actually published on our website or on the website of NLB Group. And again, proper monitoring and proper reporting is defined. Is defined here. As main roles of the management board, let's say, is to supervise the implementation of sustainability policy, to see risk to see implementation of sustainability in one holistic way and how it is introduced in risk management framework within the bank. We have defined KPIs and different limits that are following that we follow during our day-to-day business, and those KPIs are related with our remuneration policy. So by doing this, we have tried to put sustainability as in the middle, to put sustainability as in the center of our business model. In terms of diversifying niche, yes, it can be felt that it is seen as a diversifying factors from other members in the financial community here in Macedonia, but from international financial institutions. I think that we are not on the level when the majority of clients will see this as a diversifying factor for our bank compared to the others. But we strongly believe that this question will come to all of our agenda really soon. When talking about, we touched a bit the topic of the risk. And how the overall ESG management is integrated within the bank. And could you maybe provide a few examples or maybe explain on one example how are the ESG considerations actually integrated into the overall risk management, and if there are any processes to identify, assess, and then in the end mitigate the ESG risk. And if you maybe have some example from the practice, if you have had some situation in the past and you can share, we would be happy to hear, I think. To be honest with you, it's a learning curve. But we have managed to introduce ESG. We have managed to introduce ESG in our risk management framework, and for sure it will be for the development and further improved. The whole process actually is integrated from start with exclusion list, then with aligning of our portfolio with the UN, UN principles of responsible banking, United Nations Sustainable Development Goals, and ending with net zero banking alliance. First of all, I would like here to stress out this exclusion list, which is more or less familiar to all of the banks, and on this list are listed activities that banks will not finance. I'm not speaking about activities that we won't finance, that is production of trade of weapon or ammunition or radioactive materials. We have expanded this exclusion list, and actually on the exclusion list we put electricity generation from coal. And actually we are not supporting this. We are not supporting this activity anymore. In the beginning, it was not well accepted by part of our clients, but when we explained what is the reason behind it was easier then.
as I mentioned before, if you are introducing ESG on a three lines of the defense system, that it means that all parts of in the chain of loan generation process, let's say, are included with special, with clearly defined activities. The whole process starts in front office when they're making this check is the transaction or the client activity aligned with this exclusion list or not. Does the client have all the licenses for doing business or for financing this type of transaction? Then the process go in credit risk division, where the ESG factors are introduced in analysis or financial analysis of the clients. For some bigger exposures, let's say, for some complicated transactions, we are preparing extended ESG, environmental and social due diligence, and in some cases we are using external clients. At the end of the process, if some gaps are found between the NLB Bank requirements and what client has implemented, we are preparing together with client. This is something that I would love to say together, because the point is to have commitment from their side. From their side, we are preparing action plan with clear time schedule till when what we are expecting to do both of the parties, what the bank will do and what the client will do. And at the end of the process, for sure there could be some contractual covenants that are included in the facility agreement with our clients. So basically what I'm hearing is also that the bank has a lot of power, so to speak, in the ESG transition, because power in terms of also getting clients on board if they want to get financing, etc. Especially with this integration and client buy-in, not only the buy-in from the employee side. Yeah. I will not use the word Power. I definitely stressed out to have agreement and acceptance from the client, because in my understanding, if we don't understand ESG as something that we should do, and not that that it is something that we must do, then there is a completely we are completely changing the whole hypothesis. Our understanding is that by implementing ESG in our business, we are contributing to the society. For the power, that is something that I will leave to the. I mean, I maybe used the wrong word, but I didn't mean the power, like a decision-making power, or like, you know, executive yes or no, but power to engage, for sure, to get them on board to explain. The main point is to explain why. Yeah. To explain why. Exactly. And with that in mind, also, what would you say the biggest both challenges and also opportunities or threats for your business in particular come out of the whole ESG coverage in the upcoming few years? I will start with the opportunities. Yes, maybe on a positive note. With opportunities, I like to see the things on a positive way. That is the biggest one, and to make something positive for sustainability, to make something positive for future generations that are coming, and also to be it's a big opportunity to be here in one of the first, I will not say the first, but one of the first banks in banking industry here in Macedonia, that we are introducing this concept in our daily living. Let's say, again, there is an opportunity for increasement of products that banks are offering, not only for corporate segment but also for a retail segment. And again, when we are speaking about products, I'm not speaking about those
let's say, easy products. They're not easy products having all the regulatory requirements on mind about renewable energy or energy efficiency, but defining products that will support S component that will support S component of banking activities. On the other side, what about threats? It was mentioned here by the wonderful ladies that were in front of me, different regulatory requirements and different reporting requirements. I think that even in the European Union is not quite defined where to go. Should we have GDR, NFSDP, or etc. etc. And here is more or less our regulatory requirement is aligned with the European requirements, but the question is in implementation of these requirements in a real life. And I don't know. Next year, 2 years afterwards, we will start this negotiation with European Union, and I don't want to be in a position that this legislation is just translated to Macedonian language and put it in life. It must be aligned. It must be aligned with the real situation, here that we have in Macedonia. In terms of regulatory requirements in banking industry, here I must be very careful because regulator is here. National Bank did tremendous step by introducing those guidances related with ESG, especially in the part of climate change. And by doing this, now we'll get back to the power. By doing this, more or less equalized all the banks in the market in which direction they would go, because, as we all know, our clients, they are fighting for profit, and they will go to do business with those institutions or those counterparts that are not so eager to take some additional information or to put some additional, let's say, covenants in the worst case scenario. If all the banks are not on the equal side in relation of ESG, then those banks that are not so eager to in this segment will have, let's say, could have some better access to clients, to other clients, because as we all know here, not all clients are like Cementarnica or like Gentem, or like many other clients. And I think the regulatory part is something that, again, we hear a lot as a concern, and also during today's conversations, but also when we performed interviews in Macedonia, but also in other countries, we constantly hear this, that regulation is super important because it brings stuff top down and it equalizes banks, basically, because otherwise they gain competitive advantage over something that is disadvantage for the society. Absolutely right. You're absolutely right here. And with that, actually, I think it's time to shortly close this session. Thank you a lot for participating, also for sharing your perspective on the governance part of DSG and on the overall governance. If any questions on the governance part, please approach Mr. Kitanchev during the coffee break, and I will close on my end. Thank you all for being here today. I hope you learned some useful facts, figures, but also gain some new knowledge and insights. And if you have also any questions regarding the assessment that we did, feel free to approach me. Thanks a lot.
And now the moment you were waiting, 20 minutes break. Welcome back. Now it's time to tackle the other part of this story. We spoke during the first part about the business perspective. Now we're going to speak about the regulatory part of the story of the ESG. It is my great pleasure to announce our next speaker. And I would say a dear friend to me, Ms. Maria Tsiadi from Impacta Consulting from Greece. I think that the first time she introduced herself to us, which was on February 8th at our first conference, she inspired us all. And that's why it was very important for us to continue to work with her. And I'm very grateful both to her and to our consultants from Kearney for the great cooperation that they had during the assessment and the preparation of the trainings, because it was very important to tailor that according to your needs. But I'm not going to speak anymore. I'm going to invite Maria to speak to you and tell you about the EU regulations and how it will impact non-EU countries. Ladies and gentlemen, nice to meet you. Thank you for being here, and thank to AmCham for giving me the time to speak about the EU regulations. So, discussion of today, many regulations in the EU, what that means for the corporations in non-EU countries. We are going to discuss more specifically about the Corporate Sustainability Reporting Directive, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, EU Emissions Trading System, which has resulted to the Carbon Border Adjustment Mechanism. Nice things. Yes, but before we delve into these new regulations, it is interesting to remember how all these regulations became from voluntary to mandatory today, since more and more countries are committing in practice to the United Nations Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement, both signed in 2015. So up to 2017 approximately, companies were not mandated to report on sustainability, and they were allowed, permitted, based on what suit them better, to choose among various frameworks in order to do their sustainability reporting and their impact on environment and society, choosing among GRI, SASB, TCFD, GRI being the most popular one. Then, in 2017, the European Union enforced the Non-Financial Reporting Directive, which was actually small in terms of scale, but large in terms of number of companies that was covering, approximately 11,000 companies around Europe. So, Non-Financial Reporting Directive actually had a basic issue. The data reported could not be compared by the investors because some companies were reporting by the book and some others were just choosing some sectors of the regulation, so investors and other stakeholders could not compare the data. Therefore, starting from 2024, this new, very interesting directive is going to come. It is called the Corporate Sustainability Reporting Directive. Now,
it's interesting because this is going to be based on the GRI standards and the TCFD. What is the scope of the CSRD? It is actually to create a framework for all the companies to report their data so that it can be comparative. And of course, the idea is to gather data and see how the European Union can channel more money into greening the economy. So what about the comparison between the previous directive and this directive? So the new directive, which is going to start the implementation from 2024, it's going to include on the first phase approximately 50,000 companies around Europe. It is going to be mandatory. It is going to require assurance, and it is going to be submitted in an electronic format and not in the PDF versions that we saw up to today. Today we had PDFs, we had to download them, analyze them, etc. This is going to be exactly the same way that we are placing our economic data every year for tax reasons. So, the interest for North Macedonia, which non-EU companies are going to affect? First of all, the non-EU companies that have listed securities like bonds or stocks on a regulated EU market. The second is the companies with an annual EU revenue of more than 150 million and an EU branch with a net revenue of more than 40 million and an EU subsidiary, again, having one of the three criteria for being a large company according to the standards of the European Union, that is more than 250 EU-based employees, or a balance sheet of more than 20 million, or a local revenue of more than 40 million. Very interesting to discover whether your company is affected, and let's see when it will be affected. Started from January 1st of 2024, the large listed companies with more than 500 people are going to report based on the new CSRD directive. Then, starting January 2025, the rest of the large companies, 2026, certain non-EU small and medium-sized companies, and from 2028, actually more and more companies, even if they do not belong to the European Union, they are going to report. I hope that by then North Macedonia is going to be part of the European Union, so we will not be having this discussion. So what are the implications for the non-EU companies? First of all, the ones that have never actually done sustainability reports, well, they have to start to get accustomed to the idea of sustainability reporting, which is costly, time-consuming, and not very easy, but very interesting for every company that does it. Then they have to have systems for data collection, analysis, and reporting. Basic thing. Data collection and reporting is one of the major issues when it comes to sustainability data. And of course, they have to set sustainability governance. Who is going to collect this data and what this governing body is going to do about its security of the data. So how can you get prepared for the new corporate sustainability directive? The ones that are already reporting, either based on GRI or on any other standard, you have to compare what the new CSRD requests. Exactly because it is based on GRI, it is not that complicated, okay, for the ones that have already started the journey. The ones that have never taken a sustainability reporting, it is time for you to start getting to understand what sustainability, ESG standards, it is all about. And of course, you have to discuss with your assurance company, what is this limited assurance? Okay, what that means. The more interesting, according to me, directive is this, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. It is going to be implemented in 2026. Why this is very interesting? Because of this reason. European and non-European companies, they have to check upon their environmental and social impact, but the European Union is also requesting from them to check on their supply chain. So
I know that here in North Macedonia, you have a lot of companies cooperating with EU companies. Sooner or later, you are going to be receiving questionnaires exactly because they will have to check upon you based on this new directive. Now, what companies out of the European Union it is going to affect? Again, the big ones with a net a turnover more than 150 million, but it is also very interesting to understand why Europe is doing this directive, because it tries to find the supply chains in the textiles, clothing, mineral extraction, agriculture, forestry, fishing, metal manufacturing business. Why? Because these sectors have very complicated and long supply chains, and this is where we have issues of human rights. So even if you are a company, even if you have a company that generates more than 40 million turnover in Europe, but the global turnover, the 50% of the global turnover is in these high-risk sectors, then you have to submit your report according to the new directive. What are the requirements? First of all, due diligence to the supply chain, mitigate risks, report publicly what you have already discovered, establish grievance mechanism, contact site visits to your suppliers. Europe says, okay, you have a supplier in Bangladesh, go and see what he does about child labor. Review suppliers' codes and procedures, and of course, review the regulatory compliance. So what happens with this regulation should somebody discover that it does not follow the requirements? First of all, there's going to be a lot of penalties. Legal action through the national supervisory authorities, reputation and business damage. Then you will have exclusion from the public procurement processes. That means any big project that Europe is going to implement. And the more interesting is this civil liability that goes directly to the members of the board of directors. For the very first time, the members of the board of directors are going to have to speak out about what they have done in case they find something going wrong in the supply chain. So how the two directives interact? The CSDD is mandatory, is a mandatory due diligence directive. The CSRD is a reporting vehicle. Both, as you can see, they base a lot on the United Nations guiding principles for the human rights and the OECD principles for the multinational companies. Two very important, the one starting from 2024, supposedly to be completed by 2029 for all European and most of the non-EU countries, and the CSDD starting from 2026. And don't consider that 2026 is that far away. Okay, you have to be prepared. Now, I'm going to discuss about this trading system, and I will say why this is very interesting. During the Kyoto Convention in 1997, the European Union pledged that it's going to cut down its carbon emissions, okay? And then in 2005, it launched the EU emissions trading system, which was the first and up to today the largest carbon market in the world. Okay, it covers 50% of the emissions generated in Europe, and the scope is to reduce by 40% the emissions of all the companies in Europe by 2030. So how does this work? The European Union has set a cap for the permitted emissions per industry, and it provided allowances to the companies how much emissions they could emit. Okay, so on the one hand, we can have less polluting firms that actually have used the new technologies to lower their carbon emissions, which have a surplus of allowances. And then we have other companies which takes longer for them to reduce their emissions. So what happens? They exchange these allowances for money. At the same time, should a more polluting company need even more allowances, what it does, it buys more allowances from the member states. What that means, that apart from the regular taxes that companies have in Europe, they also have taxes on their carbon emissions, which makes the EU products even more expensive compared to other countries.
So why is this of interest to the companies in North Macedonia? Because of this new mechanism, carbon border adjustment mechanism. Now, this CBAM mechanism, actually it was discussed along with the Green Deal in 2019, but it was only launched in October 2023. What is the scope of this mechanism? It is to reduce the carbon emissions from imported goods and prevent competitive disadvantage of the European companies against countries with weaker environmental regulations. And of course, what the European Union tries to do is actually to protect the EU companies that have invested in green technologies. How is this going to work? Rather, first of all, it was launched October 2023. There's going to be a transitional period by 2026, and then up to 2030, all products imported are going to be subject to this tax. And for the first time, the European Union said that it will not have, for the less developed countries, permits like the law that we have, everything but arms, where actually Europe, what was doing up to now, it imported products from less developed countries without taxes unless it was arm products imported. This is not going to be the case for the carbon emissions. All products, regardless of which continent they are imported to Europe, they are going to have this tax. It will first apply for the steel industry, aluminium, electricity, fertilizer, and cement industries. So what happens is the same way that we have taxes for other things. If a product here is produced, costs its carbon 75, but abroad it costs 10 euro, coming to the border, the company will have to pay the extra amount of money. So this affects all companies. Why? Because what the EU hopes, and we know that already many countries are considering, is to start having policies for their companies in their countries about emissions. So it will be no surprise if, for example, the government of North Macedonia decides to put an emission cap for the industries over here, which means that apart from everything else that you pay, you will also have to pay about carbon emissions, okay? Now, very fast, because I have already spoken about the major new EU laws that are going to affect the non-EU countries, and I will be more than happy to share the information with the AmCham so they can provide to all the people who participated here. You also have to consider that any regulation that comes in Europe, despite of which sector it is about, it affects directly or indirectly any non-European country, for good or for difficulties. Like, for example, the water quality and sustainable agriculture, which actually enforces the exporters and importers to Europe to have advanced sustainability agricultural methods and, for example, minimize pesticides. Then we have biodiversity conservation and deforestation, which affects also the biodiversity and forests of the non-EU countries. Circular economy and waste management. Already you are being introduced with the laws in the waste management in the other countries. Then, okay, emission standards and air quality, which help a lot for the new technologies, the cleaner technologies. Very interesting, the cross-border environmental impact assessment. Let's assume that we have a big infrastructure, like a big road, where it's going to be, for example, a cooperation between a European and non-European country. So North Macedonia can have a road that goes connecting two European countries. They will have to assess an environmental impact of this project, regardless if they are not within Europe. Overall, all these laws and regulations, of course, give the benefit to gain access to expertise, technology, and also financial support. I will say that again and again and again. Europe is willing to provide the funds, the money for the companies to become greener. And to conclude, I have to say that the European regulations
are very strict. They are becoming more and more mandatory. They affect the businesses all around the world. Why? Because EU is a big continent, wealthy, it imports a lot, but it gives a lot of opportunities for collaborations in order to make the planet more sustainable and resilient. Thank you very much. Thank you, Maria. So, no excuses. We will continue now with our last session, which is a panel where we will discuss about what is happening here, what our plans are as a country. And I would like to invite our moderator, Anna Pavlovska, attorney at law from Papazovsky and Mishev law firm independent law firm in cooperation with PwC, who will be moderating the session and who will announce our panelists. The discussion will continue in Macedonian, so please, for all of you who do not understand, please take your headphones. Thank you. Ви благодарам многу, Јелена. Јелена ме представи, јас сум Ана Павловска, само на кратко, адвокат во рамките на адвокатското друштво Папазовски Мишев, кое што е во ексклузивна соработка со PricewaterhouseCoopers. Покрај тоа што сум адвокат, веќе од 2021 година работам и како ESG консултант и нормално заедно со локалниот тим и со ESG експертите во рамките на нашата групација работиме на проекти поврзани со ESG. Само на кратко, додека ја слушав Марија Цијаде, морам да признам дека даде одлично излагање од аспект на тоа каде се наоѓа Европската Унија и на каде е трасирана за да ја конвертира средината во рамките на Европската Унија одржлива, се со цел да ги трансформира пред се компаниите на Европската Унија како лидери во производство на чисти производи и чиста технологија, но даде и одлично увертира на тоа на кој начин токму овие регулативи што ги носи Европската Унија ќе импактираат и секоја компанија што се наоѓа во Македонија, а при тоа или соработува со компанија од Европската Унија или има било какво учество на пазарот на Европската Унија. Тоа е клучен и морам да кажам одличен вовед за тоа што следи во рамките на нашата панел дискусија, затоа што она што ќе се обидеме да го сознаеме, односно да го заклучиме, и тоа е да сватиме кои ќе бидат клучните фактори во рамките на нашата држава на кои што ние треба да обрнеме внимание и да ги сетираме, за да поставиме една погодна средина во која што компаниите успешно ќе ги имплементираат ESG стандардите. Од едноставна причина. Се додека добро се имплементираат ESG стандардите од секоја компанија ќе биде спремна и за пристапот на пазарот на Европската Унија, а и на крајот на денот и за новата сегашност, а тоа дефинитивно не е ESG, туку е самиот концепт на одржливо општество и подигнување на квалитетот на живењето и спремноста не само на компаниите, не само на приватниот сектор, туку и на индивидуално ниво на секој човек за одржливо општество и отпорно општество на промените што ни ги нуди новата сегашност. Постепено ќе ги најавувам и моите соговорници денеска. Нема да должам многу во однос на се останата. Станува збор за представници кои што се дел од институциите кои што се и клучни креатори на јавната политика во нашата држава. Пред себе го повикала господин Небира Джепе, државен секретар во Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија. Повелете Небе. Господја Фрасина Целеска, директор на Дирекцијата за банкарска регулатива и решавање на банки во рамките на Народна банка. Господја Арнела Трајковска Пендевска, помошник раководител на секторот за финансиски систем во рамките на Министерство за финансија. И господја Зорица Асенова, правен советник во рамките на Македонска берза. Сега може да си продолжам и тука. Фала ви многу. Ви благодарам што сте тука со нас и се надевам дека ќе развиеме убав разговор, јавна дебата која што ќе инспирира добри заклучоци во насока на тоа каде треба да оди Македонија, не само каде треба да оди Европска Унија. Фрасина, ќе започнеме со вас.
Значи, фокусот го ставаме на регулаторната рамка на ESG. Свесни сме дека во суштина токму регулаторната рамка се јавува како еден од најефикасните, па можеби и најефикасниот пристап за поставување на погодна средина за правилна имплементација на ESG стандардите. Според вас, што сметате дека се клучни предуслови за поставување на ефикасна регулаторна рамка? Да не биде само нели тоа, да речеме, слово на папир, туку баш да биде ефикасно и спроведливо во рамките на државата. Дали треба да се фокусираме на градење на капацитети во рамките нели на институциите кои се јавуваат како креатори на јавните политики? Дали треба да се фокусираме на подобрување на податоците и квалитетот на податоците со кои што треба да се работи за да се исполнат врските во рамките на регулаторните рамки, или сметате дека станува збори за некои други критични фактори на кои што треба да обрнеме внимание? На почетокот да се заблагодарам за поканата, да учествувам на овој настан. Навистина е задоволство да се слушне сето ова што Сабајлето го, само предходните излагања беше слушнато. Прилично комплексно прашање, кое што не знам дали Централната банка е најпогодна да одговори на тоа прашање, имајќи предвид колку све опфаќа, што све опфаќа регулаторната рамка. Јас ќе се обидам да одговорам на ова прашање од наш аспект, односно она што е во допир со надлежностите на Централната банка, и тоа е повеќе поврзано со одржливите финанси. Можеби е подобро од оваа страна да го префрлам микрофонот или... Аха, окей. Видов дека не се. Значи, ќе се обидам да одговорам од аспектот на одржливите финанси, што е тоа што е предуслов за една ефикасна регулаторна рамка. И сега, можеби, идејата ми беше малку поинаква, меѓутоа слушајќи го ова денеска све што беше кажано, па и не е толку дека сме далеку. Ние имаме таков еден малку, мала дигресија ќе направам, имаме таков некој чувство дека доцниме во некои работи секогаш и дека некој друг е далеку понапред од нас. Меѓутоа, ако се погледне ова што сега беше презентирано во однос на како се развивала регулаторната рамка во ЕУ, само и она што и го знаеме генерално, секогаш прво е градењето на капацитетот, значи ова што сега го правиме тука, па после тоа доаѓа известувањето, на крај регулаторната рамка поврзано со овие прашања. Можеби за другите не е така, меѓутоа за ова прашање искуството покажало дека тој бил најдобриот пристап. Причината е сосема логична. Имаме нови ризици за кои што нема доволно искуство и знаење и потребно да се изгради капацитетот и кај економските субјекти и кај јавните институции, и нема доволно факт е дека нема и доволно долга серија на податоци кои што можат да помогнат во целиот овој процес, и затоа и на тој начин е пристапено и секаде. Така што ако од тој аспект се погледне, и ние го имаме истиот пристап во нашата земја. Ако се погледнат регулативите, директивите за кои што се зборуваше до сега, фактот е дека тие недостасуваат. Немаме такви регулативи, односно закони кај нас би биле. Моментално, повторно ќе кажам, поврзани со одржливите финанси, не би сакала да навлегувам во другите области. Така што да, тоа фали. Меѓутоа, па ако ги слушнаме што кажа представниците и од Сабајле, и резултатите од анкетата и она што го зборува Сабајлето, трите представници од трите компании, факт е дека сите они имаат преземено прилично големи активности во овој домен, што секако дека допринесува соодветно за воспоставување на една ефикасна средина, повеќе ви рекла, рамка за управување со овие ризици. Што е тоа што недостасува? Повеќе би рекла, значи, самото транспонирање на тие, значи, искуството е тук, односно, практиката кај тие компании е тук и може да се искористи правилно. Недостасокот на односно нивното искуство покажува можеби три значајни работи. Прво, тоа што го прават они е предизвикано од некој надворешен притисок. Значи, ЕУ директивите сега ги повторно ќе ги споменам, не се однесуваат само на нивните
компании се однесуваат и на нашите компании. Ние сме мала и отворена економија која што неминовно соработува со ЕУ и највеќе со ЕУ, и како такви нашите домашни компании мора во партнерството со ЕУ компаниите да ги преземаат истите тие активности кои што се бараат со ЕУ регулативата. Вториот притисок доаѓа од странскиот капитал кој што е присутен тука. Факт е дека најголем дел е, мислам дека примерот кој што беше со Вајлето НЛБ банка е добар пример за тоа како мајката ги имплементира нивните стандарди, нивните барања и овдека во земјата. И третиот пример, и третата причина, и тука малку ќе бидам нескромна, е фактот што не е само генералните закони фалат, меѓутоа сите ние правиме некои активности, преземаме нешто кое што допринесува да на некој начин се креира некоја клима која што ќе овозможи подобро управување со овие ризици, преземање на одредени, односно примена на соодветни стандарди и алатки, така што сето тоа заедно кога ќе се погледне, фактот дека ние можеби немаме воспоставено регулатива, меѓутоа има услови, има предуслови соодветни за да има ефикасна средина, како што рековте, за ESG ризиците. Но тоа не треба да ме задоволи секако, и сега можеби сум малку подолга во одговорот, меѓутоа некако се обидов да ги сублимирам сите работи што се Вајлево ги чув, и можеби, значи не треба тоа да ме задоволи, секако дека треба да ги примениме, односно да ги воведеме овие директиви, не само затоа што ние сме на патот за да станеме членка на Европската Унија, туку и затоа што е тоа потребно. Прво е потребно заради нешто што се вика воспоставување на еднаквост на пазарот. Примерот повторно ќе спомена НЛБ банка, не дека нема други банки во земјата кои што го прават тоа, меѓутоа еве го имавме денеска примерот. Тие ги преземаат овие активности, меѓутоа во исто време може да бидат и во неповолна положба во однос на другите банки во земјата кои што немаат такви стандарди, па тоа се прави на некој начин нелојална конкуренција на пазарот. Така што постоењето на таква една регулатива, односно на уедначеност, ќе помогне и од тој аспект. Но она што е битно, и мислам дека и беше кажано со Бајлето, не е чисто препишување на регулативите и на директивите. Да, ние треба да ги примениме тие стандарди, меѓутоа не мора да ги примениме така како што не ни одговара. Не треба со примената да се уништи она што го имаме како економија и како можност за развој, туку треба да се прилагоди на овие наши услови и да се и само на тој начин може да биде примената ефикасна, затоа што прашањето е во примената, не е прашањето во регулативата, туку е прашањето во примената на таа регулатива. Значи, јас би се фокусирала на тоа примената да биде прилагодена на нашите услови, а за да тоа се направи не треба да чекаме. Колку повеќе чекаме, толку повеќе ќе бидеме притиснати да ги донесеме тие регулативи и закони брзо, без да размислиме за нивниот ефект, што секако дека не е соодветно. Така што јас мислам дека можеби и со тоа би го заклучила ова што го кажувам, треба да бидат прилагодени на нашите услови и не треба да чекаме, што побрзо ги изработиме и донесеме, тоа би било подобро и за сите нас. Ви благодарам премногу, Фросина. Орнила, Фросина ни дава добар повод и за прашањата што следи до вас. Свесни сме дека во рамките на моменталната законска регулатива се уште немаме, ајде да кажам, обврски за нефинансиско известување од страна на компаниите, онакви какви што се моментално предвидени од страна на Европска Унија во рамките на директивата за известување за корпоративна одржливост. Па во таа насока ни интересира дали постојат планови, стратегии во кои што се очекува транспонирање на регулативата на Европската Унија или евентуално усвојување на локална законодавна рамка која што ќе навлезе подетално во однос на врските за нефинансиско известување од страна на компаниите. Добар ден на сите. Најпрво секако благодарно за поканата. Поздрав до организаторот, Американска стопанска комора и сите присутни на настанот. Темата на панел дискусијата е несомнено актуелна и предизвик за сите нас.
Така да сите овие прашања поврзани со животната средина, општествена одговорност, управување со компаниите, одржливи финансии се актуелни и важни. Оттаму и самите инвеститори веќе покажуваат огромен интерес за компаниите во кои инвестираат, за битноста и важноста на овие прашања, па оттаму и од врската на компаниите да известуваат поднос на овие прашања. Сега на кратко на почеток би направила една паралела во делот на регулативата, што имаме сега во моментот и секако после тоа да се осврнам на кои се идните планови на Министерството во поглед на усвојувањето на овие европски директиви и регулативи и усогласувањето со ЕУ законодавството. Значи, ова прашање во моментот е регулирано во Законот за трговските друштва, од каде што произлегува обврската за компаниите, тоа е согласно моменталната регулатива, органот на управување на друштвото е должен да даде изјава во однос на примена на Кодексот за корпоративно управување. Тука нема да се задржувам премногу, пошто предпоставувам представникот Македонска берза ќе даде поширок осврт во однос на Кодексот, меѓутоа тука се поставени основите во моментот на ESG известувањето. Практично има цела една глава која што се однесува на нефинансиско известување. Сега ќе се задржам повеќе на идните планови на Министерството за финансии во однос на усвојувањето на европската регулатива во овој дел. Во рамки на ИПА проект под наслов за јакнување на внатрешен пазар, чишто носител беше Министерството за економија, а Министерството за финансии е корисник на компонентата 3, а тоа е подобро усогласување на европското законодавство токму во делот на известувањето и објавувањето на финансиски извештаи. Значи, обезбедена беше техничка помош, каде што предмет на анализа беа токму директивите за финансиски извештаи, консолидирани финансиски извештаи и директивата за нефинансиски објавување. Во суштина, директивата за нефинансиско известување, кое што всушност и претходи на постоечката директива за известување за корпоративна одржливост. Така. Практично во рамки на овој проект се подготви нов закон за сметководство, во кој што директно се имплементирани овие две директиви од Европската Унија. Законот беше подготвен во рамки на работна група, каде што учествуваа представници од сите засегнати страни институции и е, да кажам, во фаза на работна верзија. На кратко за временската рамка, согласно стратешкиот план на Министерството, истиот се очекува да биде усвоен во 2024 година. Значи, претходно ќе следи процес на објавување на законот на нашиот регистар за национални прописи, од каде што ќе добиеме фидбек, мислења, коментари од страна на сите засегнати страни. Тоа е, да кажем, нека регуларна постапка во процесот на донесување на закони кај нас. Понатаму, по инкорпорирање на мислењата и коментарите, ќе одеме со владина постапка и на крај негово усвојување на собрание. Значи, тоа е од аспект на временската рамка. Она што, да кажем, бидејќи законот е се уште во работна верзија, е дека клучно ќе биде тоа, дека во законот ќе бидат имплементирани овие директиви, што значи дека ќе има обврска за компаниите да подготвуваат годишен извештај за работа, во кој што всушност ќе биде дадена една сеопфатна анализа за резултатите од работењето на компаниите, што значи нема да се вклучуваат само финансиските резултати, туку ќе бидат земени во предвид секакви нефинансиските показатели за успех. Значи ги вклучуваме тука информациите за прашања од областа на животната средина, информации поврзани со вработените на компаниите и се она што е потребно од аспект на усогласување во делот на оваа директива за нефинансиски известување. Во однос на новата регулатива, која што беше спомната, која е донесена во 2022 година и обврската за нас како земја во моментот на НИУ е 2025. Оваа директива во моментот не е вклучена во овој нов закон, меѓутоа ќе се остави простор и ќе биде предмет на анализа да се видат искуствата од европските земји за нејзина имплементација и секако бидејќи движеме кон испад ЕУ, ќе се размислува понатаму врз основа на претходно направени анализи преку измена на законот, секако да следи нејзина имплементација.
Ова на кратко од формален аспект, значи сметам дека сепак со донесувањето на законот сме во нека напредна фаза во овој дел. Сега исто мотивирана од предходните панели, ова малце off record, да кажам, надвор од дискусијата, од представниците од бизнис заедницата, понатаму од презентирањето на самата европска регулатива, чисто можеби повеќе мое лично мислење би сакала една, да кажам, порака до компаниите, дури представникот од Народна банка го спомена тоа, мислам дека треба да се искористи моментот додека сите европски директиви и регулативи не станат задолжителни за нас. Бидејќи кога би се припремале во моментот кога ќе биде задолжителна обврска, мислам дека тогаш веќе ќе биде касно. Така да ова е можност за компаниите да се припремаат, да се прилагодат за подобро позиционирање на пазарот во иднина и секако уште еднаш да имаат некој баланс помеѓу профитот и она што значи општествена одговорност, бидејќи ние сите сакаме да живееме во здрава средина. Улично ви благодарам премногу, Орнела. Ова е голема новина за новиот закон за сметководство и имплементацијата во рамките на истиот на директивата за нефинансиско известување. Фактот дека се очекува дека ќе биде донесен во 2024 година е исто така доста тесна временска рамка за која што добро е компаниите веднаш да реагираат. Зореца, Орнела го спомна веќе кодексот за корпоративно однесување, кој во суштина е моментално можеби единствената законска рамка на која што може да се поведеме во однос на нефинансиското известување, која што во моментот е апликативен пред се за одредени котирани компании кои што исполнуваат одредени критериуми или согласно правилата за котирање на македонска берза. Свесни сме дека опфаќа обврска за обелоденување на информации во врска со прашање од животна средина, општествен интерес. Исто така и наметнува обврска да имаат компаниите континуирани состаноци со засегнатите страни кои што директно се импактирани од работењето на овие компании. Она што нас не интересира денеска е на кој начин и дали навистина кодексот направи промена во функционирањето на овие котирани компании. И би било добро доколку е созреан моментот дали постојат некои позитивни примери на промени или прилагодувања кои што ги направиле компаниите, се со цел да се согласат со овој кодекс. Благодарам, Ана. Најпрвин би сакала во името на Македонска берза да се заблагодарам на Амчем за поканата да учествуваме на оваа конференција и на овој панел и за можноста да учествуваме во работата и на ESG комитетот и заеднички да придонесуваме кон промоцијата и подобрувањето на ESG известувањето во нашата земја. Така е, Кодексот за корпоративно управување е донесен во 2021 година од страна на Македонска берза и е заснован всушност, односно основот за негово донесување на некој начин произлегува од Законот за трговски друштва и обврската да известуваат по кодексот, меѓутоа кодексите се всушност акти на берзите и се однесуваат на одредени котирани компании кои што исполнуваат одредени услови. Во новиот кодекс ние вклучивме поглавие кое што се однесува и на ESG прашањата и тоа е можеби и најголемата новина. И кодексот од најголемите, од најликвидните котирани компании на Македонска берза бара да објавуваат покрај за управувањето и информации за животната средина, за одржливоста, за засегнатите страни, за родовата застапеност и тоа како во согласност со законските прописи, така и во согласност со меѓународните стандарди и практики. Со оглед на тоа што станува збор за една нова проблематика кај нас, а може да се каже дека ESG известувањето е и нова дисциплина во корпоративното управување, берзата го изготви и ESG водичот, односно водичот за ESG известување. Водичот за ESG известување е претежно наменет за котираните компании и тој има за цел да им помогне да постигнат усогласеност со Кодексот за корпоративно управување, но секако може да го користат и останатите некотирани компании кои не се должни да известуваат по Кодексот, како и другите македонски компании. Водичот содржи една унифицирана, транспарентна рамка, хармонизирана со европските стандарди и со меѓународните
практики. Водичот го разработува дури и концептот на двојна материјалност, кој што е клучен и кој што е предмет на директивата која што Орнела ја спомена, која што може да очекуваме во иднина дека ќе биде имплементирана, директивата за известување за корпоративна одржливост. И овој концепт всушност бара од компаниите да направат една проценка не само како на дворешните фактори, ESG факторите влијаат врз нивното финансиско работење и успешност, туку бара од компаниите да направат анализа и како нивните активности влијаат врз животната средина и општеството во целина. Значи, клучното е тоа што сега веќе не е важна само онаа финансиска материјалност, туку и материјалноста на влијанието, односно какво влијание имаат компаниите врз општеството и животната средина. Водичот дава осврт на главните меѓународни препорачани стандарди и рамки за известување и разработува еден етапен пристап во ESG известувањето, одговарајќи на тоа зошто, како и што е тоа за што треба да известуваат компаниите. Одлично, ви благодарам премногу, Зорица. Само на кратко, ако имаме во предвид тоа што го бара кодексот и една компанија успешно го воведе, односно го имплементира во своето деловно работење, на кој начин може да очекува компанијата да ја помогне добро да се позиционира и на финансиските пазари, не само на домашно, туку и на меѓународно ниво, и дали покрај пристапот до финанси и капитал би имала оваа компанија и други придобивки, кои што во суштина се резултат на успешна ESG имплементација во рамките на деловното работење. Вака, ние веруваме дека водичот и кодексот за корпоративно управување беа мотив за котираните компании да го променат својот бизнис модел и да ги интегрираат ESG факторите во своите стратегии, во своите системи за управување со ризици. Веруваме дека дадоа придонес кон остварување на подобри резултати, зашто зборуваат и резултатите од неодамна извршената анализа на усогласеноста со кодексот. Може да ги погледнеме. Имено оваа година Македонска берза за прв пат изготви извештај за усогласеност со кодексот за корпоративно управување на котираните компании кои беа должни да известуваат за примената на кодексот. И можеме да кажеме дека резултатите се охрабрувачки. Обштата стапка на усогласеност е 76%, што е всушност и обшта стапка на усогласеност со делот 6 од кодексот кој што се однесува на засегнатите лица, одржливоста и општествените прашања. Во поглед на тоа што оваа глава од кодексот го наметнува како обврска за котираните компании и резултатите од извршената анализа, е констатирано дека 59% од компаниите одговориле дека поседуваат внатрешни акти, политики и постапки поврзани со животната средина и општествените прашања. 89% од компаниите одговориле дека направиле соодветно известување за ESG прашањата во рамки на годишниот извештај и 85% од компаниите одговориле дека оствариле комуникација со засегнатите страни. Исто така беше направена и родова анализа, односно утврдено е дека родовата застапеност е следна, дека 23% од вкупниот број на членови на одборите на котираните компании се жени, што еве во споредба со анализата која што неодамна беше објавена од Sustainable Stock Exchange, каде што членува и Македонска берза и која што се однесува на земјите од Г20, таму застапеноста на жените во одборите, просечната стапка е 22%, чисто како споредба. Јас ќе напоменам дека станува збор за резултати кои што се однесуваат на 27 од 28 котирани компании кои што оваа година за прв пат беа должни да известат за примената на кодексот и дека оваа анализа е направена врз основа на
податоците што тие ги објавија во прашалниците за примена на кодексот објавени на веб страната на берзата и врз основа на нивната собствена проценка за тоа како го примениле кодексот. Така. Сега не би издвојувала добри и лоши примери. Јас ќе споменам дека нашите компании се спремни да го променат својот бизнис модел кон одржливост, дека дел од нивните корпоративни размислувања и агенди се неспорно ESG прашањата. Тоа би било состојбата. Ви благодарам многу, Зорица. Само уште малку за придобивките. Секако. Не споменав. Значи, многу повеќе веќе изслушнавме за придобивките од ESG имплементацијата на претходните панели. Неспорно е дека компаниите, едно од главните придобивки можеби е тоа олеснет пристап до капитал и финансии, затоа што инвеститорите се повеќе ги земаат во предвид и ESG факторите во донесувањето на одлуки, не само инвеститорите, тука се и другите, нели, и банките, кредиторите, осигурителните компании и другите учесници на финансиските пазари, и тие се повеќе препознаваат дека покрај финансиските фактори, за да го оценат потенцијалот за создавање на вредност на компанијата, се важни и ESG факторите. Така што неспорно е дека компаниите кои што имаат добри ESG перформанси имаат олеснет пристап до капитал и финансии. Но тука нели не се тоа единствените придобивки, туку имаме и други бројни и важни бенефити за компаниите. Би ги издвоила, например, зголемувањето на работната ефикасност и продуктивност. Значи, компаниите кои што вложуваат во своите вработени, неспорно е дека вработените ќе бидат мотивирани и дека тоа ќе влијае на зголемување на работната ефикасност и продуктивноста во компанијата. Неспорно е дека компаниите со ESG перформанси дека имаат многу поголеми можности, деловни можности, затоа што се повеќе компаниите во своите тендерски политики, во своите политики за синџирот на снабдувачи ги предвидуваат и ESG, исполнувањето на ESG стандардите. Јас би го споменала тука случајот кој што беше доста актуелен со IBM, познатата компјутерска компанија која што ја објави својата политика за синџирот на снабдување и каде што објави дека ќе работи само со оние снабдувачи кои што се одговорни за животната средина. Значи, компаниите веќе имаат притисок и од во синџирот на вредности, во синџирот на снабдување, а тој притисок еве слушнавме и од Марија дека всушност нема да биде само на бизнис основа, туку во иднина преку директивата за Corporate Due Diligence Directive, така ќе биде и обврска да се вршат такви анализи во синџирот на снабдување за исполнување на одредени ESG стандарди. И несомнено дека компаниите кои што се посветени на ESG проблематиката, дека ќе една од придобивките е изголемување на нивниот углед во општеството во целина. Ви благодарам многу, Зорица, за овој детален осврт. Господин Реджепи, на почеток на оваа ESG конференција имаше интересно излагање за резултатите од анализа која беше спроведена од страна на консултантска компанија Керни во однос на тоа колку компаниите во Македонија се подготвени и зрели во областа на ESG. Како дел од овие резултати, скоро 39% од компаниите немаат поставено цели за намалување на емисиите од стакленички гасови, додека цели 80% од анкетираните компании се свесни за влијанието кое што го имаат од нивното деловно работење врз животната средина. Земајќи го во предвид овој гап во однос на процентуалноста, прашањето до вас ми е дали Министерството за животна средина и просторно планирање, како и владата, антиципира превземање на мерки врз основа на кои што компаниите ќе бидат поддржани или поттикнати да правилно ги поставуваат своите цели за намалување на овие емисии од стакленички гасови.
Благодарам, Ана. На почетокот дозволете во моје лично име и во име на министерката, господјата Шупова, да им се заблагодарам на организаторите на оваа денешна конференција, на МЧМ за поканата и ние како министерство да бидеме дел од оваа денешна конференција, како надлежно министерство за водење и креирање на политиките од областа на животната средина. Јас пред да одговорам на доставеното прашање, сакам да направам една мала врска по однос на презентацијата на господја Марија која имаше и во последниот слайд каде што спомна по однос на прекуграничното влијание на инфраструктурните објекти и спроведувањето на оценката на влијание во животната средина за тие проекти. Република Северна Македонија е посветена во спроведување на законските обврски подпишани од различни конвенции, различни меѓународни договори и така натака. Така да сакам да нагласам дека по однос на тие проекти Република Северна Македонија е потписник членка на ЕСПО конвенцијата уште од 1991 година, која целосно е транспонирана во националното законодавство и која ни дава задолжителна обврска за сите проекти, било би тоа инфраструктурни, било би индустријски и различни проекти, за кои може да се констатира дека можат да имат прекугранично влијание, согласно транспонираната ЕСПО конвенција, должни сме да ги известиме сите соседни држави за можниот импакт, односно влијанието на реализацијата на проектот во животната средина и во соседната држава. Бидејќи како што ние сите знаеме, животната средина не признава и не познава граници. Границите се луѓето ги воспоставуваат и луѓето го измислуваат. Но во овој аспект ние имаме многу позитивна пракса за соработка со сите земји од регионот, вклучувајќи го и Република Грција, со која сега за сега имаме добиено едно известување за намера за реализација на некој проект кој нивната страна смета дека може да има и да придонесе импакт во животната средина и во нашата страна. Секако дека и ние сме во фаза на изработка на писмото за известување за еден од најголемите инвестициски проекти за изградба на хидроелектраната Чебрен, ЕЦ Чебрен, за кој секако дека ќе има, сматраме дека ќе има прекугранично влијание и за тоа се спрема нотификацијата која треба да се праќа до Република Грција. Ова како воведно по однос на прекуграничните импакти на проекти кои се реализираат. Што се однесува до прашањето, почитувана Ана, јас сакам да нагласам дека Министерството за животна средина и просторно планирање, како што сите знаеме, беше дел од скрининг процесот кој се водеше во Брисел во изминатиот период. Ние како ресорно министерство за кластер 4 Зелена агенда и животна средина бевме присутни тамо во јули месец, каде што имавме можност да презентираме повеќе од 80 презентации и да слушнеме насоки, па и критики од повеќе од 100 експерти од Европската Унија за транспонираноста, за инклузивноста на ЕУ законодавството во нашето национално законодавство. И како резултат на ова, ние како министерство сега сме во фаза на изготвување и на донесување на закон за климатска акција. Во кој закон за климатска акција се наведуваат сите овие теми за кои ние денеска тука сме, разговараме и ги слушнавме од претходните панелисти, кои сакам воедно да ги поздравам. Секако дека во предлогот на законот за климатска акција не се предвидени по однос на подготвеноста и зрелоста на компаниите, не се предвидени точни обврзувачки мерки за имплементација на ESG стандардот, но во истиот закон се предвидени
мерки за обалужување и за награди. Од друга страна, примената на стандардот на ESG ќе стане обврска за компаниите за известување, така како што и колешката го наведе, за известување во рамките на пакетот на EU законодавството за одржливо финансирање, но се до тоа сите знаеме дека бара балансиран пристап со адекватни капацитети од сите засегнати страни. Сите знаеме дека ние како држава имаме постапено кон потпишување на меѓународни договори со меѓународни финансиски куќи, банки, каде што може да се одвојат EIB, EBRD, KfW, Германска инвестициона банка, Зелениот климатски фонд и така натака, за обезбедување на средства кои директно ќе помогнат во подобрување на патоказот кој нас ќе не води во успешна транзиција и во успешна имплементација на амбициозните поставени цели како држава и како министерство. Ви благодарам многу, господин Драджипе. Вие го спомнавте Законот за климатска акција, кој што во суштина е значаен чекор кој долго очекувачки од страна на Европска комисија, од наша страна, односно од страна на државата, да биде усвоен. Па во таа насока би ве прашала пред се дали имате информација за временската рамка кога се очекува овој закон да биде усвоен, замајќи во предвид дека веќе постои во нацрт верзија и при тоа се одржани голем број на јавни расправи со засегнатите страни од овој закон и доколку можете еден краток осврт на тоа кои цели треба да се постигнат со овој закон и конкретни кои обврски произлегуваат за компаниите од овој закон. Како што и претhodно кажав, значи како резултат на усогласување на нашето национално законодавството со EU законодавството, ние сме должни да донесеме закон за климатска акција. Овој закон воедно представува и прв ваков закон кој ќе се носи во нашата држава. Негде во средина на септември месецот, првата работна верзија на законот за климатска акција беше објавен на ЕНЕТ. Во крајот на септември месеци беше организирана и првата јавна расправа по однос на законот. Сега моменталната состојба на постапката за донесување на законот, од почетокот на октомври месец, законот е проследен во владина постапка за неговото донесување. Следи фаза за усогласување со сите засегнати други институции по однос на прибирање на информации, по однос на давање на забелешки, по однос на давање на сугестии за подобрување на содржината на тој истиот закон и се надеваме, прво бевме многу амбициозни, но искрено да кажеме, бевме и свесни дека предлагаме еден нов закон кој ќе иницира доста дебата и доста заинтересираност од сите засегнати страни и мислевме дека до крајот на оваа година ќе успееме законот да ја доведеме до собраниска процедура, но имајќи предвид дека има доста мислења, доста сугестии кои треба да се имат во предвид и кои треба да се балансират за да бидат прифатени со EU законодавството кои се доставени од другите институции, се надеваме дека во првата половина на наредната година законот за климатска акција, ако нема да биде законска пречка, имајќи предвид дека наредната година ќе ни биде изборна година, се надеваме дека ако тоа нема да биде законска пречка, пред распуштање на овој парламент, истиот да биде донесен од страна на собранието. Во законот за климатска акција има неколку сегменти, неколку компоненти, неколку цели кои се воспоставени и за кои ние викаме дека треба да се постигнат со донесување на овој закон. Има многу кои можат да се исцрпат од законот и да се наведат како посебни теми, но ние ги имаме одредено како важни неколку од тие теми. Може да се наведат како од законот се очекува да придонесе за облажување на климатските промени и за прилагодување на нивните негативни ефекти. Овдека сакам да отворам уште еден мал парантез, бидејќи Министерството за животна средина и просторно планирање активно работи уште во донесување на еден друг многу важен закон кој ќе има директен импакт
во климатските промени. А тоа е законот за просторно планирање, кој исто е во фаза на објава, кој исто е во работна фаза и за прв пат во нашата држава, бидејќи понекогаш се навикнуваме да слушнеме само негативни нешта, така да мислам дека сега редот е да споделиме дека Министерството има превземено многу обврски во позитивен аспект. Во новиот закон за просторно планирање, прв пат во историјата е земен во предвид и сегментот на климатските промени. Така да со поддршка на UNDP беше изработена и првата методологија за изработка на овој закон со инкорпорирање на климатските промени во просторното планирање. Бидејќи, како што сите знаеме, просторното планирање е наша уставна обврска, а не само законска. И се надеваме дека заедно со Законот за климатски акции и со Законот за просторно планирање, со инкорпорирање на климатските промени и во едното и во другото, ќе го достигнеме целтата за убlažување на климатските промени и прилагодување на нивните негативни ефекти. Една друга цел која се очекува да се достигне со донесување на Законот за климатска акција е да се воспостави механизми за планирање на климатски политики, нивно интегрирање во другите секторски политики и воспоставување на соодветна институционална рамка неопходни за убlažување и прилагодување кон климатските промени. Да се пропишат правила со кои ќе се обезбеди дека убlažувањето на климатските промени и адаптацијата на нивните негативни ефекти се земени предвид и се усогласуваат со секторските политики, планови и административни практики, бидејќи сите овие политики, ако не се усогласени со другите секторски политики, тогаш може да ни се случува тоа што често ние се среќаваме и често го гледаме, да се донесе законско решение, а која нема да биде имплементирана и која нема да биде во предвид. Затоа многу е важно донесувањето на законот да е усогласен со сите други секторски политики. Исто така една цел друга која се очекува да се достигне со ова е да се пропишат мерки со кои ќе се придонесе кон намалување на емисиите на стакленичките гасови, да се воспостави рамка за политики, планирање и административни мерки неопходни за намалување на емисиите на стакленичките гасови од извори на ниво што се смета за научно неопходно. При тоа, земајќи го во предвид надлежностите и обврските од меѓународните договори во областа на климатските промени, ратификувана од страна на нашата држава. Воспоставување на потребни механизми за следење и известување, неопходни за навременото, транспарентно, точно, доследно, споредливо и целосно известување и верификација на информациите за одредени антропогени емисии за стакленички гасови од извори и отстранување со понори, како и за активностите за адаптација на климатските промени. Овие се само неколку цели. Може да се извлечат уште многу други, но сите овие крај крајава го сочинуваат таа големата рамка, а големата рамка се состои од подобрувањето на условите на животната средина. Така. Господин Раджипи, што може да се очекува како директна обврска спрема компаниите кои што ќе произлеза од овој закон? Што може да се очекува? Значи, во првата фаза, како што наведов, не е предвидено да се спроведува ESG стандардот, но во Законот за климатска акција се предвидува воведување на јаглероден надоместок, преку кој ќе се овозможи финансирање на активностите за климатска акција. Јаглеродниот надоместок е предвиден за правните субјекти кои вршат дејности во неколку области, кои можат да се групираат на правни субјекти кои вршат дејности за производство на електрична енергија, производство на цемент, производство на челик, производство на железо, производство на вештачки џубрива и водород. Овој надоместок се предвидува за емисија на стакленичките гасови, е предвидено да се плаќа за секој тон верификуван, емитуван јагленороден диоксид од емисиите на согорување. Тоа е главниот товар кој ние можеме да го наречеме дека првично компаниите ќе се суочат со донесување на овој закон. Но секако дека
Затоа во постапката за донесување на законот се вклучени сите засегнати, вклучувајќи ги стопанските комори, каде што членуваат сите овие компании, за да можат да бидат точно, навремено и прецизно информирани и да дадат нивниот придонес во подготовка и подобрување на содржината на закон. Така. Постои ли некоја рамка на која што веќе работите од аспект на успешно имплементирање на овој систем во првиот момент од кога ќе биде донесен законот за климатска акција, се со цел да бенефитира и државата, но и компаниите на начин на како што е поставена? Секако дека постои. Ова е практика која може да се поврзува, бидејќи ние како надлежно министерство секако дека водиме политики на кои ги товариме инсталациите, односно производителите кои ќе бидат директно инспектирани од донесувањето на законот, бидејќи согласно законот за животна средина, сите овие чинители кои ги спомнавме треба да поседуваат одредени лиценци кои ги добиват од страна на министерството и за добивање на сите тие лиценци согласно постојното законско решение на Законот за животна средина подлегнуваат на плаќање на одредени надоместоци кои се плаќаат во буџетот на државата. Ова ќе биде само до прецизирање на тоа што досега веќе тие го имаат како обврска и го извршуваат како обврска према нас како орган на државната управа, односно према буџетот на државата. Ви благодарам многу, господин Раджипе. Фросина, да се вратиме малце во финансискиот свет. Се надам дека ви беше малце интересно вака да правиме некоја, ајде да кажам, динамика на прашања. Во фокус и на глобално ниво, и на ниво на Европска Унија, и банкарскиот и финансискиот сектор важат за клучни играчи во однос на транзитирањето кон зелена економија. И од таа причина, всушност, се предвидуваат и доста засилени регулаторни активности, кои што токму ги импактира и банкарскиот и финансискиот сектор. Па би можеле да ни раскажете малку која е причината за тоа и без да навлегуваме многу во, ајде да кажам, активностите што може да ги превземат централните банки во интерес на времето, би била од корист да ни дадете една ретроспектива на среднорочниот план кој што Народна банка го усвои август месец оваа година, нормално со кратко елаборирање на сите активности што се превземени во оваа година, како и тоа што се очекува да биде превземено во наредната 2024 и 2025 година. Благодарам на прашањето. Исто прашање пред неколку години му било поставено на Ендрю Бейли, мислам, него сум го слушнала, него го прочита. Тоа е гувернер на Банката на Англија и баш истото прашање, зошто централните банки, односно која е улогата на централните банки во овој процес, и неговиот одговор бил прилично директен. Не знам која е улогата на централните банки, знам која не е улогата. А улогата на централните банки не е да ги решат климатските промени и да обезбедат премин кон зелена економија, туку да ја дадат поддршката кон тоа. И токму тука и произлегуваат активностите се. Зошто тоа е така? Некои анализите на ОЕЦД од 2017, мислам дека беа, кажуваат дека за да, ако ги гледаме само, да речеме, климатските промени, за да се остварат целите на Парискиот договор, потребно е до 2030 година да се потрошат средства кои што во македонскиот нема соодветен збор, трилиони, за да се постигнат овие ефекти. И кај нас е направена таква анализа, верували или не, има и анализите покажуваат, мислам дека ова е јавно достапна информација, поврзана со националните придонеси кои што се изработуваат од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Значи, предвидено е дека заради остварување на сценариото за декарбонизација, потребно е да се инвестираат средства во износ од речиси 8% од бруто домашниот производ. Така што тоа се прилична средства. Тие средства не може да се најдат од било каде, може да се најдат или од меѓународни извори, може да се најдат преку државна помош и субвенции, но во најголем дел ќе дојдат од банките, односно од финансискиот сектор. И колку е тоа извор на можност за банките, е извори на ризик.
ризиците поврзани со климатските промени обично се делат на две групи, има физички и транзицијски. Првите се поврзани со самите ефекти на климатските промени, а вторите се поврзани со активности кои што се преземаат заради премин кон зелената економија. И едните и другите ризици влијаат врз работењето на банките. Прво, нормално климатските промени сите не засегаат, не само некој индиректен ризик. Например, во случај на временска непогода, јасно е дека во такви случаи населението се намалени. Сите тие кои што се клиенти на банките, нормално дека им е намалена нивната можност да ги враќаат своите кредити, односно да ги исполнуваат своите обврски, што креира кредитен ризик за банките. Истото се случува и кај клиентите кои што не преземале соодветни и доволно активности заради примена на новите регулаторни барања, заради примена на новите технологии поврзани со, ајде да ги речеме, со климатските промени, ниту пак примена на, односно прилагодување кон новите барања, предизвикани и од потрошувачите и од инвеститорите. Сето тоа е ризик, повторно ризик за банките да не може да се ги наплатат своите побарувања, и од тука произлегува и посебниот аспект кој што е значен за централните банки, затоа што на крај на денот тоа влијае врз финансиската стабилност, а финансиската стабилност, незиното одржување е едно од задачите на Централната банка. Дополнително, сите овие негативни ефекти, односно намалената профитабилност, намалените приходи влијаат негативно и врз купната потрошувачка, бруто домашниот производ, ценовната стабилност, и повторно доаѓаме до задача на Централната банка, одржувањето на ценовна стабилност, така што сосема е логично дека интересот на Централната банка е тука, особено ако е како случај што е кај нас, кога сме во исто време и супервизор, надлежен за работењето на поединечните банки, така што мислам дека не треба премногу дека на сите ни е јасно дека активностите треба да постојат и од страна на централните банки. И сега го спомнавме среднорочниот план, ама тој е само некое заокружување на активностите кои што досега ние сме ги направиле. Некој Сабајлето рече дека уште во 2020 година, како да е многу одамна тоа, се преземени некои активности, па така и ние уште во 2020 година започнавме со активности поврзани со пред се климатските промени, односно зеленото финансирање и обезбедување одржливи финанси, односно поддршка на одржливите финанси. Тогаш за прв пат климатските промени ги ставивме како приоритет, стратегиски приоритет на Народната банка. Веднаш после тоа почнавме да прибираме податоци од банките за зелените кредити. Во текот на таа година станавме членка на мрежата за зелен финансиски систем и на Виенската иницијатива за климатски промени. На крајот на таа година спроведувавме и анкета за климатските промени, која што беше доставена до сите банки и штедилници во земјата. Целта беше да се согледаат моменталните состојби. Фактото е дека недостасуваат стандарди, недостасуваат насоки од регулаторот, што беше многу битно за нас, и недостасуваат и соодветни ресурси и интерни политики кои што ќе го обезбедат спроведувањето на овој процес. Како резултат на оваа анкета, во 2022 година започнавме повторно, значи ако го гледате ова што го правиме, може да се види примерот кој што претходно беше изнесен како одат активностите, значи градењето на капацитетот, почнавме да бараме и поголемо известување од банките и ние самите се вклучивме во објавување податоци, објавуваме податоци за зелените кредити, објавивме за прв пат, а тоа ќе биде редовна пракса, анализа на изложеноста на банките на овие ризици од аспект на финансиската стабилност. И она што е исто битно, што мислам дека треба да се спомне, е дека во 2022 година, ми се чини, направивме промена во една наша регулатива, која што се однесува на задолжителната резерва. Тоа е монетарен инструмент кој што го користи Народната банка и им рековме на банките дека им дозволивме на банките да намалат основата за пресметка на задолжителна резерва за износот на кредити кои што се одобрени на домашни предпријатија кои што произведуваат електрична енергија од обновливи извори. Така што на некој начин ги поттикнавме, преземавме активности за да го поттикнеме растот на тоа зелено финансирање. И на крај доаѓа регулативата,
Значи, дури сега во 2023 година решивме да направиме малку посериозни промени во доменот на регулативата. Воведовме две позначени новини. Прво, почнувајќи од 1 јануари 2024 година, банките ќе треба на редовна основа да не известуваат за висината на зелените кредити, значи ќе имаме нека позначителна и подобра серија на податоци, а почнувајќи од следната година ќе бидат задолжени да ги вклучат овие ризици од климатските промени во управувањето со кредитниот ризик. Значи, мора да ги земат предвид при управувањето со кредитниот ризик. И второ, што е битно, што направивме исто промена и во врските во однос на објавување податоци од страна на банките, како прилично значена активност која што е присутна и во меѓународни рамки и во ЕУ. Од 1 јануари 2026 година банките ќе бидат должни да објавуваат податоци за изложеноста на ESG ризиците во рамки на претходно утврдени и усогласени темплети од образци, значи сите банки ќе треба да ги користат тие образци, така што на некој начин ќе има и соодветна база за споредливост помеѓу одделните банки. И на крајот, сабајето мислам дека представникот од НЛБ ги спомна, објавивме и насоки за банките за управување со овој риск. И тоа е нешто што повторно е меѓународна практика, да се објавуваат еден вид на очекување на Централната банка како супервизор, на кој начин банките би ги требало да управуваат со овие ризици и што е тоа што го прави тој процес ефикасен. Банките ќе треба во текот на наредната година да не известат што планираат да преземат заради усогласување со овие насоки и која ќе биде временската рамка за постигнување на таквата усогласеност. Така што се надеваме дека и тоа ќе придонесе дополнително кон градење на капацитетот на банкарскиот систем за управување со овие ризици. И на крајот на некој начин дојде среднорочниот план, иако нема логика, меѓутоа ете така се случи. Свативме дека е битно се тоа да се стави во некаква рамка, затоа што има се уште активности што треба да се преземат и на крај дојде изработката на среднорочниот план, кој што на некој начин представува стратегија за зелено финансирање кај нас. Таму се предвидени активностите што треба да се преземат во следниот тригодишен период, поделени се во 6 области, значи финансиска стабилност, регулатива, супервизија, соработка, истражување и градење на нашиот капацитет и на организацијската култура. Има 29 активности, најголем дел од нив се во финансиска стабилност и супервизија и можам да кажам дека едната веќе ја направивме со насоките, а другата е при крај. До крајот на годината или почетокот на идната година за прв пат ќе бидат објавени така наречени зелени индикатори или на англиски green dashboard, не знам соодветен превод, иако не сакам да користам англиски термини, во кој што не само што ќе се објавуваат информации за изложеноста на банкарскиот систем на овие ризици, туку по генерални поврзани со потрошувачката на енергија и така натаму и така натаму. По интерес на времето, ја мислам дека е доста. Ви благодарам премногу за исцрпниот одговор, Фрасина. Господин Реджипи, во интерес на времето, само на кратко, свисни сме за инвестицијска платформа за праведна енергетска транзиција, која што Република Северна Македонија ја на еден начин промовираше на последната конференција на договорни страни, така познатата КОП-28 оваа година. Дали може да ни дадете само едно кратко елаборирање за што станува збор и конкретно на кој начин платформата ја поврзувате со концептот на праведна транзиција? Ви благодарам уште еднаш. Јас пак пред да одговарам сакам да се надоврзам на едно многу битно прашање која мислам дека сите ние се слагаме, но понекогаш го извадиме од нашиот концепт на размислување. Праведната транзиција, енергетска транзиција е многу чувствителна работа. Зошто? Бидејќи понекогаш знае да не доведе во конфликт на интереси. Бидејќи сакајќи што повеќе да отвориме можности за инвестирање во обновливи извори на енергија, ние сите сме сведоци дека во нашата држава во последно време се случува некој бум на инвестиции по однос на обновливи извори на енергија за изградба на проекти, за реализација на проекти за изградба на фотонапонски централи. Ние имаме еден просторен план кој е во сила и која е една од главните определби на просторниот план е зачувување на земјоделското земјиште.
и неговата строга заштита од трансформирање од земјоделско на неземјоделско од прва до четврта катастарска класа. И овдека ние директно се судриме со интерес за да го поддржиме праведната енергетска транзиција, бидејќи инвеститорите се спремни, заинтересирани све ова да го направат во име на енергетска транзиција, од друга страна, може би несвесно, може би намерно, во насока на уништување на земјоделското земјиште. Јас се сеќавам во една дискусија која ја имавме со сите засегнати страни кои се вклучени во оваа постапка. Говорот на една наша колешка доаѓаше од МЕПСО и даде еден многу добар осврт на ова. Рече, со ова што се случува во нашата држава, ние за неколку години ќе можеме да се доведеме до ситуација да имаме доста извори на електрична енергија од обновливи извори, а да немаме со таа електрична енергија што да искуваме. Бидејќи земјоделското земјиште го деградираме до тој степен што веќе јас го имам кажано и го потврдувам тоа за 5-6 години во автопатот Миладиновци-Штип, кога ќе поминеме, да бидете сигурни дека од левата и од десната страна на автопатот, таа зелената површина која сега ја имаме и се уште ја користиме, тоа ќе се претвори во некои фарми кои ќе бидат сини, плави, а тие ќе се воспостават само панели за производство на електрична енергија. Секако дека работа е на сите засегнати страни да се унифицираат во праведна енергетска транзиција. Праведната енергетска транзиција не е само трансформација од едното на другото, него трансформацијата одржана и воздржана во сите сегменти за зачувување тоа што е најбитно на животот на граѓаните. Што се однесува до прашањето, да, свесни сме дека во сесиите на КОП-28 наречени беше презентирана инвестициска платформа за енергетска транзиција на нашата држава. И по презентирање на ова инвестициска платформа веднаш беа потпишани договори за партнерство со Европска банка за обнова и развој, Светската инвестициона банка, Европската банка за развој, Германската развојна банка KfW, Климатскиот инвестицијскиот фонд и други меѓународни финансиски институции како дел од партнерството на NDC, поставено на амбициозно спроведување на национално определени цели според договорот од Париз и целите за одржлив развој до 2030 година. Овдека знаеме ние дека Република Северна Македонија повеќе од 40% од своето производство на електрична енергија го има од производство на електрична енергија од јагленород и во ова инвестициска платформа се предвидени и два цели, едниот е краткорочниот, другиот е долгорочниот цел. Краткорочниот предвидува намалување на јагленородот, користењето на јагленородот за производство на електрична енергија до 82% до 2030 година, додека долгорочните цели се придржуваат кон можностите за подобрување на инвестицијската клима и помошта која треба да им се даде на компаниите кои треба да ја следат оваа енергетска транзиција. Ворит, а во однос на самата платформа,
На кој начин може да се најде улогата на корпоративниот сектор во оваа платформа? Дали постои опција да се учествува на платформата, на еден начин да има некаква поддршка која што би се очекувала од корпоративниот сектор, или тоа се уште не е опфатано како тема? Дека очекувањата од платформата се поврзани со пополнување на инвестициска празнина потребна за спроведување на сценариото за облажување, што покажува дека само преку партнерство помеѓу различни чинители, таму се влади, министерства, банки, приватни инвеститори, може да се случи таа праведна енергетска транзиција. И потпишувањето на договор со сите претходно меѓународни финансиски компании кои ги наведов, даваат можност сите овие корпоративната рамка да биде спроведена и инклузивна и за сите ранливи категории. Ви благодарам премногу. Орнела, продолжуваме со вас. Во насока на измените и дополнувањето на Законот за развој на банка се предвиде нов фонд за енергетска ефикасност, преку кој всушност треба да се канализираат средства кои што ќе се искористат за инвестициски проекти во енергетската ефикасност. Дали може да ни дадете еден краток осврт кои се целите на овој фонд и уште повеќе со какви финансиски инструменти би располагал истиот? Благодарам, Ана. Исто во интерес на време ќе се обидам кратко да дадам осврт на појдовната основа од каде за формирање на фондот, основната цел и секако инструментите кои стојат на располагање. Значи, во основата за воспоставување на фондот е генерално стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година, која владата ја усвои 2019. Од таму, во таа насока, со преку измена на Закон за развој на банка, се воспостави основање на фонд за енергетска ефикасност. Многу кратко ќе дадам еден осврт на организационата рамка за фондот. Значи, фондот ќе биде воспоставен во рамки на Развојната банка како посебна организациона единица, со наменска сметка отворена во Народна банка, се со цел да се намалат ризиците, значи идејата е средствата на Развојна банка секако да се одвојат од средствата на фондот. Кратко, само основната цел на фондот секако ќе биде да се воспостави, да кажем, еден одржлив финансиски капацитет за финансирање на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Практично оттаму фондот би требало да биде прв извор за барателите кои што во моментот се со некои ограничени комерцијални извори за финансирање, да кажем, од банки и други институции, од друга страна пак имаат потенцијал за да помогнат во заштитата на животната средина, намалување на еглерон диоксид и други прашања врзани со заштита на животната средина. Исто кратко би се задржала во рамки на мисијата на фондот кои би биле негови, да речам, главни активности. Значи ќе се надоврзам после на инструментите, значи директно финансирање на инвестиции за енергетска ефикасност за различни типови на проекти и за различни корисници. Понатаму ќе има и финансиска поддршка на активности врзани со техничка помош исто за избрани корисници, да кажам последно, но не помалку битно, исто активности врзани со организирање на кампањи за подигање на јавната свест во оваа област и така натаму. Да се задржам сега кратко на финансиските инструменти. Практично тие се веќе уредени во самиот закон, значи се законски уредена материја. На фондот главно ќе му стојат на располагање 3 инструменти, тоа се одобрување на кредити, издавање на гаранции и одобрување на грантови. Исто во рамки на нацрт стратегијата на фондот, како оперативни активности на фондот ќе бидат вклучени секако действија врзани со прибирање на апликации, исклучување на договори за примена на финансиските инструменти, исклучување на договори за позајмици, заеми, понатаму финансирање секако кампањи, како што споменав и претходно и слично. Она што би сакала во моментот да го потенцираме дека целиот овој проект беше поддржан и се уште е во сработка со Светска банка, каде што и во текот на операционализација на фондот, значи вклучени во самиот проект се стручни лица од Светска банка и би сакала исто во рамки на измените по препорака секако на Светска банка, имајќи ја предвид специфичноста на носење на одлуки на фондот,
Значи ќе се формира комитет за енергетска ефикасност, кој што ќе биде составен од стручни експерти од ресорни министерства и практично неговата главна улога би била токму да ги постави стратешките насоки и политики на фондот, понатаму да даде своји предлози во поглед на прилагодувањето на тие политики и процедури. Исто така врз основ надлежност на комитетот ќе биде да кажем да се одобрат и нови финансиски инструменти во иднина, понатаму исто така одобрување во делот на реконструкција, преструктурирање на побарувањата на фондот и слично. Така да кажем, тоа е некоја новина која што се предвидува преку измените на закон. Одлично, Орнила. Само кратко, во суштина, замајќи го во предвид поставувањето на овој комитет, ќе има ли ингеренции во насока на мониторирање или имплементација на мерки за транспарентност, односно на кој начин ќе се трошат средствата кои што де факто ќе се канализираат преку овој фонд? Така, како што кажав, значи фондот е се уште во фаза на операционализација и се уште сме во насока на финализирање на неопходните активности за негово воспоставување. Под финализирање подразбира воспоставување на таа посебна организациона единица во Развојна банка која што ќе го управува фондот и она што е многу битно исто паралелно ќе се склучи договор помеѓу владата на Република Северна Македонија и Развојна банка, во кој што подетално, да кажам, ќе бидат уредени сите останати прашања, па еве вклучувајќи го моментот и начинот на известување и транспарентност на фондот, пошто секако многу е битно за заинтересираните страни да доаѓаат до информации околу работата на фондот. Во контекст на тоа прашање би се надоврзала во делот на транспарентност дека секако по формирањето на таа организациона единица на незината веб страна ќе се даваат информации за износот на бројот на одобрени кредити. Дополнително ќе постои обврска за доставување редовни годишни и полугодишни извештаи до владата за работењето на фондот, така да се во насока транспарентноста да биде на високо ниво. Ви благодарам премногу. Чисто на кратко, Министерство за финансии дефинитивно може да се пофали со една позитивна активност на страната на домашниот капитал, домашниот пазар на капитал, во однос на тоа дека за прв пат понудивте зелена обврзница. Станува збор за една доста позитивна активност, која што и најде на позитивна реакција на страна на побарувачката. Па во таа насока ни интересира дали имате индикации или планови повторно да издадете една ваква зелена обврзница или пак да издадете и други типови на зелени обврзници? Други типови на обврзници, не на зелени обврзници. Да одговорам конкретно на прашањето за плановите, прво ќе кажам дека мотивите за да се издадат инструменти секогаш произлегуваат од интересот и од факторите. Можеме да се фалиме дека издавањето на оваа зелена обврзница најде на широк интерес од страна на инвеститорите, се појавија прилично многу заинтересирани страни, банки, финансиски институции, дури и физички лица. Се тоа е показател дека практично на пазарот на капитал му требаат нови инструменти кои што би го збогатиле финансиското портфолио на инвеститорите, би го диверсифицирале ризикот и слично. Од друга страна, покрај потребата за финансиски инструменти, тука секако ќе потенцирам и самата намена на овој инструмент, тоа е дека се работи за поддршка и унапредување на проекти од областа на зелената, еколошки да кажам проекти, да. Така да, потврдувам дека во рамки на стратегијата за развој на пазарот на капитал, планот за забрзан економски развој, значи Министерството планира и нов тип на вакви иновативни и креативни инструменти во иднина, тоа се развојни и проектни обврзници, со кои што би се поддржале проекти од областа на инфраструктурата и развојни проекти. Ви благодарам премногу, Орнила. Панел дискусијата може да ја завршиме и со Зорица. Чисто во насока на тоа што може да дополнително го привзема македонска бирза, споредбено со тоа што се случува во регионот. Оно што го забележуваме од страна на бирзите во регионот е поставување на методологија за ESG рейтинг. Свесни сме дека станува збор за концепт каде што секоја локална компанија на доброволна база може да побара од соодветната бирза да биде оцената и притоа споредена со другите компании кои што биле оценувани по истата методологија за ESG рейтинг, на еден начин да добија на верификација, односно
потврда за тоа колку е усогласена со ESG стандардите. Како размислува македонска бирза за ова ново решение кое што го гледаме во регионот? Особено земајќи ги во предвид предизвиците кои што доаѓаат кога една компанија би сакала да ги искористи ESG рейтинг агенциите на меѓународно ниво. Така е, Ана. Може да забележиме дека најнов тренд во ESG проблематиката е развојот на дигитални алатки кои што имаат за цел да ја подпомогнат ESG имплементацијата на компаниите, да го подобрат ESG известувањето, да овозможат размена на искуства и знаење во однос на оваа проблематика и дигитални алатки кои што во себе интегрираат и методологии за добивање на соодветен ESG рейтинг. За такви примери може да зборуваме во регионот. Таков е, например, случајот со бугарска берза. Имено бугарската берза неодамна објави дека ќе лансира нов зелен индекс за компаниите во кој што ќе влезат бугарските котирани компании со најдобри перформанси за одржливост и најдобар рейтинг, а за тоа има склучено со договор со Refinitiv кој што ќе го врши рейтингот. Така. Слично и решението е Oxygen, или тоа е Oxygen платформата, која што исто така е наменета за бугарските котирани компании, која што има за цел да им овозможи ефикасно и транспарентно известување за нивните ESG перформанси. Би го спомнала и решението на Атинската берза, исто така и тие имаат платформа која што функционира како дата портал, односно како централна ESG дата база за котираните, но и за некотираните компании и за инвеститорите кои сакаат да имаат пристап до консолидирани и стандардизирани ESG метрики. Ние како берза секако дека ги следиме овие иницијативи во регионот, а и во пошироко и ја разгледуваме можноста за вклучување во неколку такви регионални проекти, но секако дека ќе го одредиме оптималниот тајминг за лансирање на таков тип на алатки за нашите издавачи, врз основа на актуелните состојби, на идните регулаторни предизвици и секако во согласност со нашите цели да го дадеме својот придонос за остварување на целите за одржлив развој. Ви благодарам премногу, Зорица. Ние малку ја прекршивме временската рамка. Ние се надевам дека сепак вредеше, со оглед на тоа дека дадоа нашите соговорници конструктивни одговори за тоа што следи како новина, дали од аспект на усвојување на нови регулативи или пак од аспект на промена на постоечките регулативи, а се со цел да го фатиме темпото кое што веќе на голема врата се случува и на глобално ниво и на ниво на Европска унија. Како краток заклучок, тоа дефинитивно би било итно усвојување на предлог законите за кои што веќе ги елабориравме, дефинитивно градење на капацитети не само во делот на институциите кои што се одговорни за креирање на јавните политики, но и градење на капацитети во делот на корпоративниот сектор и крајно тоа мој личен став, дефинитивно менување на перцепцијата и културата дека ESG е новата сегашност која што ако не ја фатиме на време, мислам дека само губиме, затоа што на крајот на денот ESG не постои за да ни наметне нови обврски, постои за да де факто не научи како да станеме одржливи и отпорни на новите промени, кои што се повеќе и повеќе стануваат комплексни. И ако не ги управуваме правилно со ризиците што произлегуваат од овие промени, на крајот на денот тие сме ние што губиме не само на колективно, но и на индивидуално ниво. Секој друг пристап на размислување или перцепција најверојатно би бил, што би рекол нашиот драг партнер Драган Давидков, некои од вас го знаат, борба со ветерници. Фала ви многу за вниманието. Што останавте во волку голем број до крај, уживајте во ручекот, во дружбата. Се гледаме наредната година, се надевам повторно на истата тема, затоа што имаме уште многу работи за кои што треба да разговараме и на кои што треба заеднички да работиме. Ви посакувам се најубаво.